this section. Can you come in close? So that the board takes up as much of the screen. Yeah, no, when you're ready, just when we're ready, I'll tell you when. Well, I'm not just noticing. That's cool. We're still waiting for people to come. Obviously. I thought that with the change in the timing it'd make things a lot easier for people today, but maybe they've got it in reverse or something, I don't know. Or they've gone to church. Which is very likely, yes. Yeah. And so, okay. So, Elena, you wanted to say a few things first? I will keep them just for the break so that everybody's here. So okay. Go ahead. All right, there's a few things I wanted to deal with today. One was to develop somewhat of a concept plan, particularly for the area that we were on yesterday, the area of the breaker slope. Don't know. You want me to repeat? Yeah. So, the main thing I wanted to concentrate on was doing a concept plan for the area and a sort of a series of treatments that we could suggest for the area below the breaker slope, that 60 hectare area or so. Το πρόγραμμα που θέλω να κάνω σήμερα είναι να φτιάξουμε ένα σχέδιο για το πώς θα κινηθούμε, ένα πλάνο δηλαδή εργασίας για το πώς θα κινηθούμε για αυτά τα περίπου 600 στρέμματα της περιοχής από πάνω, αυτά με τη λιγότερη κλίση. Secondly would be to do some treatments for the area up on the hills as well. Και μετά να μιλήσω για τι μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε για το κομμάτι που έχει τις μεγάλες κλίσεις, το πιο πάνω κομμάτι. This morning, first up, I want to look at keyline geometry for orchard layouts or forestry layouts. Και θα ξεκινήσω αναλύοντας τη γεωμετρία keyline για την περίπτωση δάσους, διαχείρισης δηλαδή δάσους ή οικειοπορών. Which will get our brains working early. Που θα βάλει το μυαλό μας να δουλέψει. And the other thing a few people were interested in talking about how do we retrofit or improve an existing olive grove. Κάποιοι άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε, ας πούμε, υπάρχοντες ελαιώνες, το οποίο είναι ένα θέμα εδώ αρκετά συνηθισμένο. And a few people also asked me to talk to them about a vegetable garden, but I think we'll deal with that in a lunchtime or something in a small session. Και κάποιοι επίσης θέλουν να μάθουν για τους λαχανόκηπους, αλλά τέλος πάντων αυτό το κρατήσουμε σε κάποιο διάλειμμα, ίσως στο γεύμα. So we'll see if we can get through that today. I know quite a few people need to leave at 5:30. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που θα φύγει γύρω στις 5:30. So we'll see what we can get done between then and now. Και θα δούμε τι μπορούμε να προλάβουμε να κάνουμε από τώρα μέχρι τότε. Okay. Do you want to come in close now with that? And, can everyone see this board okay? Okay, everything's clear enough? That's good? Okay, cool. All right, you guys okay for it there? What I'm going to show you now is some patterning
using the key line geometry. Αυτό που θα σας δείξω τώρα λοιπόν είναι η δομή, τα μοτίβα που χρησιμοποιούμε στη γεωμετρία key line. And I'll compare this geometry with a normal pattern of planting. Και θα το συγκρίνω με τους κλασικούς τρόπους που φυτεύουμε. Which is a block planting, an equidistant grid or Euclidean grid pattern. Το οποίο είναι αυτό το κλασικό τρόπος είναι αυτός που στο πλέγμα, που βάζουμε τα δέντρα σε ένα πλέγμα με τα δέντρα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. And also a contour planting. Και επίσης θα το συγκρίνω και με φύτευση στις ισοεψίες. Right now, the layout that I've chosen here is not that dissimilar to what we have here. In that the valleys are very small. In fact, they're the smallest of the land elements on this site. The valleys are always the smallest land element in a foothills topography. Right, and this side is no exception. Now the big difference, I've just drawn a crest here. So if you can imagine this is my finger, I'll do the contour map of my finger. Right, I've got a crest on the top. Right, then I've got the next contour, which comes through here. Okay, what we call the handscape. Right, and then the next contour comes through here. And then keeps going. Right. So what I've just drawn here is basically the contours from this point through to here. I think one day, if ever I get a tattoo, it will be a contour map of the body. In fact, Georgie, that would be a really good project for us. Okay. Bro time. No, I'm saying virtual tattoos, not real ones. Okay. But you can see here that the smallest land component is the valley. Right, so that's what we have here. Now in this case here, we have relatively gentle ridges. We have relatively gentle ridges. And then it becomes very steep. Right, so as soon as we get to this point, the land just goes straight up. It's shaped like this. Or even like this. Right, it's very steep. So we're just concerned with this bottom section here. With regards to this patterning. Alright, so let's get started.
Now, let's do the first pattern, which is the most common pattern, and one that was done here already by the forestry people. Ας σχεδιάσουμε λοιπόν τώρα τον πρώτο τρόπο, τον κλασικό τρόπο, αυτόν τον τρόπο σχεδιασμένου σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκε εδώ στον χώρο. Right, in fact, I'll just talk about I'll just make a key for the different patterns. One is what we'll call the key line pattern. Έτσι, το πρώτο, η άριθμηση θα γίνει έτσι, ότι το ένα θα είναι το key line. Right, two is the contour pattern. Το δεύτερο που θα σχεδιάσω θα είναι η τύπωση της ισορρυψής. Three is what we call the block pattern, or the grid. Ναι, και το τρίτο θα είναι βλέμμα, υπάρχει κι άλλο, το λένε οι υποτέχνες. Πάντως καταλαβαίνετε αυτό που είναι σε βλέμμα... Ναι, κάναβος. Αυτό, κάναβος, μπράβο. Κάναβος. Ουσιαστικά φτιάχνει ρόγους και τα δέντρα φτεύονται στις αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτό που γίνεται κλασικά δηλαδή. Alright, four is the mosaic. Το τέταρτος τρόπος είναι το μοσαϊκό. Right, now the mosaic pattern is what nature does. Αυτό το μοτίβο, αυτό το πρότυπο είναι αυτό που ακολουθεί η φύση. It's where the seed falls on the ground and it just happens to grow. Ότι εκεί που πέφτει ο σπόρος και εκεί που διαλέγει να φυτρώσει. Right, so it's a fairly random pattern, but it works pretty well. Είναι ένα αρκετά τυχαίο πρότυπο, αλλά πρέπει μια χαρά. Right. Now, let's start with the grid pattern. Αρχίσουμε λοιπόν τώρα με τον κάναβο, αυτό το κλασικό. Right, now, the advantages of the grid pattern is that it's very easy to place on the landscape. Το πλεονέκτημα στην περίπτωση είναι ότι είναι πολύ εύκολο να το σχεδιάσεις και να το αξιοποιήσεις στο τοπίο. Right. There's that principle that if you want to make an equidistant grid, και ακολουθεί την αρχή ότι αν θέλεις να κάνεις ένα τέτοιο κάναβο όπου οι αποστάσεις μεταξύ των δέντρων είναι ίσες αποστάσεις. Right, you just use 3, 4, 5. Και χρησιμοποιήσεις το... Right, very easy. Το χρόνο και το πιθαγόριο έργο. And that'll generate the 90 degrees on the corner and give you a perfect right angle. Και έτσι έχεις ορθές γωνίες. Okay. Now the grid can either be an equidistant grid, where the squares are where it's a square, or it can be rectangular. Ο κάναβος μπορεί να αποτελείται από τετράγωνα ή μπορεί να αποτελείται και από παραλληλόγραμμα, από ορθογωνή παραλληλόγραμμα. Δηλαδή, οι αποστάσεις να είναι είτε ίσες είτε όχι ανάμεσα στις γραμμές εκτέλεσεων. Or where there's an additional grid within the grid. Υπάρχει και ένας κάναβος μέσα στον κάναβο, ένα βλέμμα μέσα στο βλέμμα. Where you create an offset in between each tree. Όπου ουσιαστικά κάνεις μια μετατόπιση. Right, so this might be where the trees are placed. Αυτή μπορεί να είναι οι θέσεις των δέντρων. Okay. Or it might be that we go, say if the rows are going this way. Ή ας πούμε ή μπορούμε να πάμε και διαφορετικά, ας πούμε, οι δρόμοι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. That we go like this. Right, so that there is and then the next one. Right, so that we have an offset. Okay, that's another way that people do this. Excuse me, to talk about the 3, 4, 5, do you think that I should explain that? The 3, 4, 5, so if you get a string, that's a means of being able to create a right angle. Yeah, sure. Το καταλαβαίνω μόνο αυτό το 3, 4, 5, πώς φτιάχνουμε ορθές γωνίες, πρέπει να
μαρκάρουμε το σημείο, μετράμε 3 μέτρα από τη μία πλευρά, μαρκάρουμε το δεύτερο σημείο, μετά μετράμε 4 μέτρα από την άλλη πλευρά. Χρησιμοποιούμε το Πυθαγόριο θεώρημα στην ουσία, έτσι. Και μαρκάρουμε το άλλο σημείο και βρίσκουμε, προσπαθούμε τα δύο σημεία τα τριανά να κάνουμε μεταξύ τους 5 μέτρα. Και έτσι, σύμφωνα με το Πυθαγόριο θεώρημα, εξασφαλίζουμε ότι η γωνία είναι ορθή. Πυθαγόριο, όχι το δύο Πυθαγόρα. Okay. Now, if you look at that grid, the advantages of doing the grid is that one, it's easy to set out. And two, that within a unit, within an area, you get a very high number of individual plants. Because you've got this equidistant grid. Right. Now the disadvantages. Right. The main disadvantages are around water. Especially when we're in a climate like this. If we look at the lines, if the lines are going this way, right. Well, let's look at this tree here is on 30. This tree here is on, about 9. Right? So there's a fall in that direction. So whenever it rains, the water will fall in that direction. Air will also drain very effectively. Air. Air moves very, it drains away. Alright. So it's not a very, and if we run this way, which is what we saw yesterday, right? If we look at the elevation of this tree, right, it's about 31, let's say. This one here is, say, about 26. This one here is about, say, 27. Right, so this point is high, and that means water is again moving away from the centre of the ridge. Right, which is the driest, most sun-exposed part of the landscape. Usually with the shallowest soil. Okay, let's do the contour pattern next. Okay, now what we observe about contours is that contours are never parallel. Right? Yeah, never parallel. Right, and so when you look at these 4 contours we've drawn here, each of them has a different shape. As you get further up the ridge to the crest, the contours become less acute. Right, because they ultimately come up and then they become part of this quite flat shaped contour. As you go further down the ridge, the contours become more acute. And this happens all over the world. Right? So you can use these patterns anywhere, more or less. Αυτά τα πρότυπα, αυτό το σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιήσετε πάνω κάτω
Right, now let's run parallel with the contour. Right, here comes the first one. We'll use this contour line. I'll run very close to it so that we don't lose the original contour. Let's assume we're on contour with this one. Now, most people who do contour ploughing or do contour lines for trees, they don't mark every row out on contour. Every row? Every row. Yes. Every new line. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πηγαίνουν να μαρκάρουν στο χωράφι της ισοϊψής, δεν το κάνουν αυτό σε κάθε ισοϊψή. Right, because that's very time consuming. Γιατί είναι μια δουλειά που παίρνει χρόνο. Right, you have to, every new row has to be marked out on contour. Γιατί σημαίνει ότι κάθε σειρά φύτευσης πρέπει να πας και να μαρκάρεις ακριβώς να είναι στην ισοϊψή σε κάθε σειρά φύτευσης. So most people will pick a contour and then they'll go parallel with that and then they'll do a new contour. Έτσι, αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι διαλέγουν μία ισοϊψή, μαρκάρουν αυτή και μετά οι επόμενες γραμμές φύτευσης γίνονται παράλληλα σε αυτή την ισοϊψή. Μαρκάρουν δηλαδή μετά παράλληλα στην πρώτη ισοϊψή. Or what they'll do is they'll build a contour ditch like a swale. Ή αυτό που κάνουν είναι να κάνουν χαντάκι στην ισοϊψή, σαν τα swales που για τα οποία μιλήσαμε. And then the work they do in between will run parallel with those swales. Και μετά, αφού θα έχουν φτιάξει αυτά τα swales της ισοϊψής, θα πάνε να φυτέψουν ανάμεσα, θα βάλουν τις γραμμές φύτευσης, δηλαδή ανάμεσα παράλληλα σε αυτές τις ισοϊψείς. Okay. So that, you know, there's a couple of patterns that go on there. Now I'm going to approximate some contours through here just for the exercise. I'm going to assume I am actually marking out each contour. Θα κάνω προσέγγιση τώρα, δηλαδή θα το σχεδιάσω έτσι ώστε θεωρώντας ότι όντως μαρκάρω στις ισοϊψίες στις γραμμές φύτευσης. Right, I'm going to start. I have to start somewhere. Από κάπου πρέπει να αρχίσω. I'm going to start with a distance which is the same distance apart here. Right, let's say we have 5 metre row spacings. Θα αρχίσω με την απόσταση που έχω αποφασίσει ότι θα είναι η γραμμή φύτευσης, θα αρχίσω σε απόσταση 5 μέτρων. And I get out now with my instrument and I mark out the contour. Και τώρα βγαίνω έξω με το όργανο και αρχίζω να μαρκάρω την ισοϊψή. Right, I'm not going to be at 5 metre row spacing for very long. Δεν θα παραμείνω σε απόσταση 5 μέτρων από την αρχική ισοϊψή για πολύ χρόνο, γιατί αν προσπαθήσω να υπολογίσω την ισοϊψή και την επόμενη, κάποια στιγμή θα απομακρυνθώ. Because the position of the line is not determined by the distance, it's now determined by the elevation. Γιατί η γραμμή, η ισοϊψής γραμμή δεν καθορίζεται από την απόσταση και την προηγούμενη ισοϊψή, καθορίζεται από την ισοματική διαφορά. So I'm going to start marking it out. Right, and then I've got the next one. And then I've got the next contour, which is already marked. Right, the distance between here and here is different between the distance between here and here. Just like the distance between here and here is different from the distance from here to here, or here, anywhere. Now the advantages of a contour is that if it does rain, then the water will be held on the contour. Right. The disadvantage is if I'm to put trees at the same distance apart,
what I've got is I've got a lot of area that is not equidistant, so I'm not fitting in the same number of trees per unit of area. Αυτό που γίνεται είναι επειδή δεν έχουν κρατήσεις αποστάσεις μεταξύ των δέντρων, τελικά χωράνε λιγότερα δέντρα, δηλαδή φυτεύουν λιγότερα δέντρα από στην πρώτη περίπτωση. Right, so it's more water use efficient. Είναι λοιπόν πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το νερό. But the spacing, the irregular spacing, means that we're not being efficient with the space. Αλλά αυτή η ανισότητα στις αποστάσεις μας κάνει λιγότερο αποτελεσματικούς στους αριθμούς των δέντρων που μπορούμε να φτιάξουμε. Φτιάξουμε πολύ λιγότερο από ό,τι θα μπορούσαμε. Right, let's do the other option that people do with contours. Και τώρα να δούμε την άλλη επιλογή που έχουμε, τον άλλο τρόπο πάλι συγκέντευσης της ισορρυψής. So let's go parallel with the 20-metre contour. Ας πάμε λοιπόν τώρα παράλληλα με την ισορρυψή των 20 μέτρων. Right, so we're going to go equidistant off that. Δηλαδή θα χαράξουμε τις γραμμές φύτευσης παράλληλες με την ισορρυψή των 20 μέτρων. Okay, let's analyse that line, or those lines. Right, we've got our equidistance now. Right, let's have a look at what's happening with water though. Right. This point here, and this point here on the same line. This point here, you would say, has an elevation of, let's say about 14. This one has an elevation of 10. This one has an elevation of 10. That means on that line, if water gets caught behind that line, it's now running away from the centre line of the ridge. Okay. So what started off as being something that actually held water, this contour holds water okay. These ones are now dehydrating the ridge. And that's one of the most common expressions that we see. Because most people don't mark the contour out on every line. Right, they'll mark out contours at interval and then they'll run parallel with something. Alright, next one. The keyline guideline, keyline principle. Right, well the keyline principle is very easy. Right, in this case you only mark out one contour. And that's the lowest one on the ridge. Right. Look at the shape of the lowest one. I remember it said it's quite acute. So we'll put in our flags in here, or our pegs. Right, to mark in our bottom contour. And then with our machine, we'll plough along there.
And now the next one will just go parallel with that line. Και μετά θα πάμε παράλληλα, δηλαδή η επόμενη γραμμή μας θα είναι παράλληλη σε αυτή την πρώτη. Equidistant. Και σε ίση απόσταση. Σε ίσες αποστάσεις θα είναι οι γραμμές μεταξύ τους. All the way up. Μέχρι πάνω. Okay, let's look at this line. Alright, the elevation is, so right here is 21. The elevation here is, let's say, about 15. And then back here is about 19. Which way is the water falling now? All the way to the centre. In fact, all of these rows are falling away from the valley to the centre line of the ridge. And that's the genius of Mr. Yeoman's revelation. And then what we've done with that, he never planted trees on this layer. We started planting trees on this layer and we found that we were able to get the same amount of units of tree density as you could with a grid pad. Τόσο πυκνά, τόσο μεγάλο αριθμό δέντρων όπως και στο πρώτο, στο κάναβο, που είναι το μεγαλύτερος αριθμός δέντρων ανεμφάνει. Φυτεύουμε δηλαδή πολύ περισσότερα δέντρα από ό,τι με τους άλλους τρόπους. Right. And we're able to get equidistance. Και κρατάμε και τις ίσες αποστάσεις που μας διευκολύνουν. So we do this on both large scale, where these rows might be 50 or 60 metres apart. Right down to 1 metre apart. For vegetable systems, etc. Then we also do forestry systems, so etc. The row width doesn't really matter. It's the relationship between the keyline guidelines and the underlying contours that is most important. Now, that's how it works in a ridge. Actually, just before I go on, if you do have existing contour systems, say like for example you have existing swales or contour embankments or banks, then there's a trick. There's always tricks. Right? Now the trick is that in keyline geometry, I'll put it to you this way. If you have a square field, right, and you cut the grass,
right, or whatever in that square field. You usually start on the outside, and then you go around. Right, it's very easy to negotiate the corners. But at some point, the corners are going to get really tight. Right? They're all parallel with each other, but it gets very tight. Right? That's the pattern, right? Now the phenomena there is that when you go inside of a curve, right, repeatedly, it gets tighter and tighter and tighter. And that's what we've done here. As you can see, it's got tighter and tighter and tighter as we've gone up. Even though every line that we've got is parallel with the one we started with. Right. So let's say you've got that contour. What I'll do now is, if you've got those contours, you always plough or plant parallel inside of the curve. Right. So you always plough or plant parallel inside of the curve, not parallel outside of the curve. Right, for example, this one here, I on purpose ploughed outside of that curve. Right, because if you plough outside, you have a curve, then the curve gets wider until it comes to a point where it gets flat. Right? Yeah, right. Now, let's say we go with this, we plough inside of this curve. Right, so maybe I'll use the red for this one. Right. As you can see, I'm coming up to the next contour. But in each case, these lines that I've just drawn, because I've gone inside of the contour, not run parallel on the outside, all of these are falling to the centre of the ridge. Right, just the same if I repeated that here. Right, see again, I've got to the crest and I'm crossing the contours. Right, this point here is higher than this point here. So I've got that fall to the centre of the ridge, or the apex of the ridge. Right. The problem is though,
that when you run these systems, is that you'll get to a point where you run out of room, you'll run into the next contour. Right, so you'll run, so all of your turning, you know, you might, if I do another row parallel here, for example, right, bang, I'll just hit that contour bank. So now my turning needs to happen inside of the system, which makes it difficult to get access. Whereas with the keyline system, you're turning at the row ends. Right, so you have an area along the edge here, which is where you do all of your turning. Okay, now I wanted to thank you too for your beautiful bananas. We found them this morning. Yes, you? Yes. Yeah, they were very, very nice. We shared them on our table, so thank you for that. There's a few others here as well who had the bananas. Yep, thank you. They were wonderful, thank you. Yeah. Number one. All right, now we'll talk about keyline. Ότι να έχεις δηλαδή συγκέντρωση σε ένα σημείο στο κέντρο, είτε να σπάσει τις όχθες από το όργωμα και να τρέχει το νερό, να κάνει αεροφαγώματα, είτε να μαζεύεται σε ένα σημείο στο κέντρο και να μοιάζει. When we have problems with water clogging, for example, in the if the water accumulates in the center of the ridge. I've never seen it to be a problem because we've done hundreds of thousands of hectares on many different geologies with this system. That we've had a problem with waterlogging. Έχω κάνει 80.000 θέματα έτσι με αυτόν τον τρόπο και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με συγκέντρωση νερού. We have had it definitely where right here we've had the pooling of water for a moment. Για λίγο σίγουρα σε αυτή στην κορυφή της καμπύλης μπορεί να μας συγκεντρώνεται νερό, αλλά για λίγο. But by ridges' very nature, that's where you get the best drainage. Is right on the apex of the ridge, because that's where the land has pushed up and made the ridge. It's where the rock is shallowest. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στην κορυφή σε αυτά τα σημεία και τα σημεία της και οι κορυφές είναι πάντα αυτές που έχουν την καλύτερη αποστράγγιση, ουσιαστικά ας πούμε. Now, in some landscapes, what we've done though is we've taken advantage of this pattern. Σε κάποια τοπία έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το μοτίβο. And that's where we've actually built a pond. Και σε αυτά τα σημεία φτιάχνουμε λίμνες. Right, the pond, so the water actually runs to the centre of the ridge because we've got enough water and we've got the right soil type to build a pond right on the apex of the ridge. Έχουμε λοιπόν εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκέντρωση του νερού στο κέντρο και στην κορυφογραμμή. Εκεί που έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες από έδαφος ή και έχουμε και αρκετή ποσότητα νερού, εκεί ακριβώς φτιάχνουμε ένα ταμιευτήρα νερού. Because most poorly drained soil holds water well. Γιατί όταν το έδαφος δεν έχει καλή αποστράγγιση, κρατάει το νερό, μπορείς να το συγκεντρώσεις σε λίμνη. So therefore, if you can put a pond up on a ridge, it's much better than having a pond in a valley. Και αν μπορείς να φτιάξεις μια λίμνη στην κορυφογραμμή, είναι πολύ καλύτερο από να την έχεις στην κοιλάδα. Because it's so much higher and you can get water to a lot more places. So yeah, it's one of those things in design. There's no such thing as a one size fits all. You always have to look at the site and its attributes, and that's part of design.
Αυτό είναι ένα θέμα με το σχεδιασμό. Δεν υπάρχει μία συνταγή που κάνει για όλους, αλλά πρέπει πάντα να βλέπεις τις διαφορετικές συνθήκες παίρνει στον χώρο. Και να πω την προηγούμενη φράση ότι βάζοντας τη λίμνη στην κορυφογραμμή μπορείς να οδηγήσεις το νερό με βαρύτητα πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσεις το νερό σε πολύ περισσότερα σημεία από ότι όταν η λίμνη σου είναι στην κοιλάδα. In that case, or in some cases, what we'll do is we'll actually have the road go right up the centre. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε το δρόμο πάνω ακριβώς στο κέντρο, κατά μήκος της κορυφογραμμής. Because in a lot of landscapes, that's the flattest and best place to put an access. Γιατί με αυτή τη μορφολογία εδάφους αυτό είναι το πιο επίπεδο κομμάτι του τοπίου και άρα είναι το πιο εύκολο να βάλεις τον δρόμο σου εκεί. Right, and so that road combined with the rolling dips. Και αυτός ο δρόμος σε συνδυασμό με αυτή την γυμάτωση που θα έχει τώρα το τοπίο με αυτές τις γραμμές φύτευσης means that we're holding water in the landscape for a very long time, and that these become the rows. These become? The rows. The row. The rows. Yeah, yes. what I mean. Sure, no. Okay. Rows of trees. Rows of trees, Yes. or rows of vines, all sorts of things. I need to add the whole sentence to be repeated. Yeah, it's okay, it's okay. In this case, where we put a road up the centre, we'll combine that with the rolling dips. Right, which puts water back to the side. Right. At the same time as these rows, they end here and here. Και συγχρόνως αυτές τις γραμμές τελειώνουσαν στα δύο αυτά σημεία που δείχνει. Now, we did a vineyard like this years ago. Κάναμε ένα μπέλι έτσι, κάποια χρόνια πριν. In quite a frost-prone area. Σε μια περιοχή που έχει παγετούς. And we found, as you know, warm air rises through the day and then it comes back down in the night. Και όπως ξέρετε, ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω μέσα στη μέρα και κατεβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. And as air gets cooler, it becomes more viscous, it becomes more liquid. Και όσο ο αέρας δροσίζει και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. And so we had a vineyard row here, or vines. Είχαμε λοιπόν αμπέλια έτσι σε σειρές. Okay. And they all had that fall. Και με αυτές τις κλίσεις. And we used this centre line as the axis. Και χρησιμοποίησαμε την κεντρική αυτή γραμμή και βάλαμε τον δρόμο εκεί. And what we found was that the rows actually directed air. Αυτό που είδαμε λοιπόν ότι γίνεται ότι αυτές οι γραμμές ουσιαστικά οδηγούσαν τον αέρα. So that the air drained off the site. Και ουσιαστικά οδηγούσαν τον αέρα έξω από το χωράφι. Now, enough air drained that the problems with frost, with the early buds getting frosted, was gone. Και εξαιτίας αυτής της κυκλοφορίας του αέρα, ουσιαστικά αποφεύγουν τα προβλήματα με το παγετό. Δεν καιγόντουσαν τα νέα φυτάνια με το παγετό. Ελαχιστοποιήσουν αυτό το πρόβλημα. Now, that wasn't something I thought of when we did the layout. Δεν ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί από πριν όταν κάναμε το σχεδιασμό. But we witnessed. Αλλά το διαπιστώσαμε στην πορεία. And this revelation was done by us walking from here down the road. Αυτή η αποκάλυψη μας έγινε καθώς περπατούσαμε από πάνω, κατεβαίναμε τον δρόμο. And it was about 5 o'clock in the afternoon. Ήταν περίπου 5 ώρα το απόγευμα. And we're walking, and then all of a sudden, bing! Και καθώς περπατούσαμε, οι ρόγες μας κλείνανε. The goosebumps and my nipples went bing! Και άρχισαμε να τριχιάζουν. So we call that the nipple test. Και αυτό το λέμε το τεστ της θηλής, της ρόγας. And that's where you know now the cold air sits
You can walk here and they go bing, and then you walk back and then they go back okay, right? Bing! But yeah, it was visceral. Yeah. All right. Any other questions? Matt? The key line, how do you measure that? How do you have a machine if there is an instrument? Oh yeah, there's How do you measure it? Or how do you define the key lines? Do you want to ask the question in Greek? Πώς εντοπίζεις τις γραμμές κυλάει και ρωτάει αν υπάρχει κάποιο μηχάνημα. So what instruments do you use to measure contours? Well, we're not measuring any key lines in this case. What we're measuring is one contour. Δεν υπάρχει τρόπο να κάνεις μέτρηση των key line. Αυτό που σου χρειάζεται μόνο ουσιαστικά είναι να υπολογίσεις και να μαρκάρεις μια ισοϊψή. Right, so there's this 10-metre contour which is at the bottom of the ridge. What I'll do is I'll use a few different instruments. One is called the A-frame, right, which I think the Egyptians invented. Right? And that one is a very simple instrument. It has a pendulum. And the pendulum hangs, so you make a equilateral triangle. Or just a triangle. Right? And then what you do is you calibrate it. Have a string hanging with a weight, a pendulum, plumb. Yep. And you put it on the ground like this. And on the crossbar, where the string touches, you put a mark. Εκεί μαρκάρεις. Μπορείτε αν θέλετε να το κάνουμε αυτό όταν θέλετε, να κάνουμε κάνα 2α και να φτιάξουμε. And then you turn it around the other way. Μετά το γυρνάς. With the feet in the same position. Και βάζεις τα πόδια ακριβώς στα ίδια σημεία. Right, and then you find the other mark. Και μαρκάρεις εκεί. Right. Έτσι το βαθμονομείς το όργανο, έτσι. And then you go exactly halfway between. Μετά από αυτά τα δύο σημεία γίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα, βρίσκεις το κέντρο του ευθύγραμμου, το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος. And that's level. Και σε αυτό το σημείο ξέρεις ότι όταν το γκρεμές περνάει από αυτό το σημείο, τα δύο σημεία των ποδιών του α βρίσκονται σε ισοϊψή. So we'll start here. We'll start here in the middle. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί, από το κέντρο, από το μεσαίο σημείο. And we'll keep going. Wait till the string hits the middle again. Και προχωράμε τώρα, you move the leg up or down. Προσέχοντας έτσι ώστε να το γκρεμές θα περνάει από αυτό το σημείο του κέντρου που έχουμε βάλει. You do a few and then you put a stick, do a few, and that will mark out a contour. Κάνεις μερικά βήματα, βάζεις ένα στήλο, προχωρά και έτσι μαρκάρεις την ισοϊψή. Another one is you can use a plastic pipe of water. Και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αρχαιολάστικο, που είναι γνωστό. This one it has a stick and another stick. Βάζεις δύο ξύλα. Right, maybe 2 meters long. Ύψος 2 μέτρων. And then you get some clear plastic pipe. Παίρνεις το αρχαιολάστικο. You tie that on. Το δένεις πάνω στα ξύλα. Okay, and you put water inside of the plastic pipe. Βάζεις νερό μέσα στο λάστιχο. Now to calibrate this one, you bring the 2 sticks together. Για να το βαθμονομήσεις αυτό, παίρνεις τα δύο ξύλα μαζί. And then the water will find a level. Make a mark. Το νερό είναι στο ίδιο σημείο, όσο είναι τα δοχεία, εκεί βάζεις και εκεί μαρκάρεις. Right, now you either put a little tap on the end. Και μπορείς να βάλεις ένα κλείσιμο στην άκρη. Right, because if you lift this one up, then the water will come out this one. Γιατί αν κατά τύχη το σηκώσεις το ένα λίγο πιο ψηλά, θα ανοιχθεί το νερό από την άλλη. Or if you're in the bush, sometimes you put your thumb over the end. Γιατί για τα πάνεις στο πεδίο, βάζεις το
δαχτυλώσουν για να το κλείσεις το λάστιχο. Right? And so you stay here, Ο ένας είναι στο ένα σημείο, right? And then your friend goes that way, ο άλλος πάει προς μια κατεύθυνση and they'll go up or down και κινείται πάνω κάτω until the water is at the starting level. μέχρι να δει τη στάθμη του νερού στο ίδιο επίπεδο. So now you're on the same level, you put a mark. Και όταν βρίσκεσαι σε τέτοιο σημείο, όταν βρίσκεσαι στο ίδιο υψόμετρο, μαρκάρεις. Right, next step, so they're the ones that anybody with no budget can make. Αυτή είναι η ευθύνη τρόπη όταν δεν έχεις χρήματα. And then the next one is where we're using instruments. Και μετά υπάρχουν μπορεί να γίνει και με τη χρήση οργάνων. Right, you can get a small telescope Μπορεί να πας ένα μικρό τηλεσκόπιο which has a spirit level που έχει το αλφάδιασμα which is reflecting inside. και έχει αντανάκλαση μέσα από την So you move that up or down like this. και το κινείς αυτό. And so if I'm trying to get level with the top of your head, Αν προσπαθώ λοιπόν να έρθω στην ίδια σου υψή με το... I'll have to move down or up so I'm level, right? That would give the big roads. Πρέπει να... Very common, yes. Πρέπει να Yep. κινηθώ. You go up and down or you work down so you get the level and then you move, I stay still, and now I find the top of your head again, or your button, or... Αυτό που κάνω λοιπόν εδώ η βαθμονόμηση γίνεται βρίσκω την ισοϊψή που βρίσκομαι μαρκάρω ένα σημείο στον άνθρωπο που είναι απέναντι, μετά εγώ στέκομαι με το τηλεσκόπιο αυτό, είναι το ίδιο σύστημα με αυτό που περίπου με αυτό που κάνουν τους δρόμους. And then there's ones that are similar, which are on a tripod. Και υπάρχουν παρόμοια συστήματα και αυτά πάνω στα τρυπόδια, Right, which operate on the same principle. που λειτουργούν την ίδια αρχή. And the one that I use most commonly is called a laser level. Και αυτό που χρησιμοποιώ περισσότερες φορές είναι το laser. And the laser level is, it sends a beam 360 degrees. Αυτό στέλνει ένα σήμα 360 μοίρες γύρω-γύρω δηλαδή. Right, that's horizontal. Που είναι οριζόντιο. And let's imagine that beam is running right through at my head height. Ας υποθέσουμε ότι στο ύψος μου έχει αυτό το σήμα. And you have a staff. A staff. Staff, which has got the increments on it. Πώς? Ένα λαδί που είναι βαθμοδομημένο. Yep. And it has a receiver on it. Και πάνω έχει έναν κοπή και πιο δυνατό. Άμα σας το ζητάω, δεν λέγεται το μου πιο δυνατά. Γιατί κάνει χώρη δεν ακούω. And you move that receiver up and down until it receives the beam. Και κινείς αυτό το ραδί πάνω κάτω μέχρι να κάνεις λήψη του σήματος που έχει κάνει στο λέιζερ. And that establishes the relative height between the bottom of the stick and wherever that receiver is. Και αυτό ουσιαστικά προσδιορίζει το σχετικό ύψος μεταξύ του σήματος και του δέκτη. And then you walk out. And then you move up and down, up or below, higher or lower than the beam. Και κινείσαι πάνω κάτω από το σήμα. Right, and at some point you'll adjust it. Και με τέτοιο το προσαρμόζεις το... So the beam will, the receiver will make a sound. It'll go beep 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 or beep 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 beep, telling you whether you're below or above. Και μερικές φορές ο δέκτης θα κάνει διαφορετικό ήχο ανάλογα με το αν είσαι πάνω ή κάτω από το σήμα. And then when you're level, Και όταν είσαι πάνω στο ίδιο υψόμετρο, it'll go beep, right? You're dead. Right, you're dead level. τότε θα έχεις κατάρτιση εύκολη πάλι. Okay, so they're the main instruments that people use to mark contours. And the great thing about keyline is that you only need to mark one contour and then you just forget every other contour. Και το πολύ θετικό στο σχεδιασμό του keyline είναι ότι χρειάζεται να μαρκάρεις μόνο μία ισόψη, δεν χρειάζεται να τις μαρκάρεις όλες. Because of these patterns. Εξαιτίας αυτού του μοτίβου που χρησιμοποιείται. How did we say you call this last one? A laser level. Laser. Yeah. Now, I'm going to...
That's all right, I'm just turning it upside down. You want some help? Thanks, mate. Thank you for asking. Now, so what I've just done now is I've just turned the ridge into a valley. Αυτό που έκανα τώρα αποδογυρίζοντας τον πίνακα είναι ότι μετέτρεψε την κορυφογραμμή σε κοιλάδα. Right. So now what we have, because when you look at the contours, Όταν κοιτάς το εξής, right, a concave line on a map, μια κύλη γραμμή στο χάρτη, right, represents a ridge. Sorry, pardon me, I've got that completely wrong. A convex line. Μια κοιτή γραμμή στο χάρτη. It's my dyslexia. With mine combined. Yeah, you've got it too. Great. So a convex line represents a ridge on a contour map. Μια κοιτή γραμμή, μια κοιτή καμπύλη σε ένα χάρτη αντιπροσωπεύει κορυφογραμμή. Right, whereas a concave line on a map represents a valley. Ανάποδα, σωστά. Και μια κύλη γραμμή σε ένα χάρτη απεικονίζει κοιλάδα. Right, so me turning this map upside down, Και έτσι γυρίζοντας, αποδογυρίζοντας το χάρτη, and let's assume that the fall now is going in this direction. και ας υποθέσουμε ότι η κλίση τώρα κατεβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, μόνο προς τα κάτω. Right, makes the assumption that these black lines now are contoured, that are falling. Και τώρα κάνουμε την υπόθεση ότι οι μαύρες γραμμές έχουμε κατηφόρα. Right, so let's get rid of our previous work. Σβήνουμε λοιπόν το προηγούμενο σχεδιασμό. I've done this diagram many times. And I'm really happy that Georgie is here. Because I think this will be one of the last times I have to do this. The next time it'll be digital. But importantly, it's important to be able to do things when the power doesn't work. Okay. Now, the big difference here, of course, with what we've got here, is that, of course, the ridges aren't going to be the smallest part of the landscape, they're going to be continuing. Η διαφορά τώρα είναι ότι επειδή στις άκρες του σχεδίου είναι οι κορυφογραμμές, δεν θα είναι επειδή έχουν αλλάξει οι ρόλοι, δηλαδή τώρα στη μέση έχουμε την κοιλάδα, οι κορυφογραμμές δεν θα πιάνουν μεγάλο ποσοστό του χώρου της επιφάνειας. But the thing is, just like it is on my fingers here, αλλά όπως ακριβώς σημαίνει τώρα και στα δάχτυλά μου, when you get down to the bottom of the valley, όταν φτάνεις κάτω στο χαμηλότερο της κοιλάδας, the next order of water flow starts. The next order of water flow. Αρχίζει η επόμενη τάξη ροής, γιατί η ροή του νερού έτσι μικραίνει, μεγαλώνει και μεγαλώνει. Μεγαλώνει τάξη μεγέθους, η επόμενη τάξη μεγέθους. Right, so we've gone from the valley, πάμε λοιπόν από την κοιλάδα, and now we go to the creek. Και πάμε και στο φαράκι, στο ριάκι μάλλον. And then of course you get a whole new set of contours form. Και εκεί έχεις πια ένα νέο σύστημα, σύνολο εξοίψεων καμπυλών. Right, so if this is where the valley floor is, αν λοιπόν εδώ είναι η κοιλάδα, το πάτος της κοιλάδας, it will join a creek. κάποια στιγμή θα ενωθεί με ένα ριάκι. Right, and if the creek is flowing in this direction, there now will be a contour which goes through like this. Right, and another one through there, and so on. Right, and that represents the same sort of shape as what we have with the crest.
Και ουσιαστικά έχουμε το παρόμοιο σχήμα με ό,τι συμβαίνει στην κορυφή. As you get to the next contour above this one, Και ανεβαίνοντας μια στην επόμενη σύλληψη, it starts to become part of the crest. αρχίζει και γίνεται μέρος της κορυφής. Right, so it goes from being quite acute in here Και από τις κλειστές and the next one is quite gentle and the next one becomes more gentle again. Και σιγά σιγά ανοίγουμε. Έτσι, δηλαδή είναι οι κλειστές πιο ψηλά και σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται πιο ανοιχτές καμπύλες, πιο παλιές καμπύλες. Now the same phenomena occurs Το ίδιο φαινόμενο σημαίνει that if you're in a valley, όταν είσαι στην κοιλάδα, you'll try and have your trees or ploughing, cultivation, go inside of the contour. Just don't interrupt midway through the translation, if you could, please. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στην κοιλάδα. Βάζεις πάλι τις γραμμές σου από την εσωτερική, από την κύλη πλευρά της καμπύλης, όπως και πριν. Okay. Sorry, because it's very difficult for Elena to keep her train. Yes. Can you just write the meters there on the line? Yeah, sure. Yep, very happy to. Παραλαμβάνουμε τα υψόμετρα, έτσι, στις σύμψεις. So let's say that this one is 30, 20, now this one is 10, and this one, say, 5. Okay? No worries. Okay, so now what we'll do is we'll run parallel inside. Τώρα πρώτα που θα κάνουμε είναι πάλι θα χαράξουμε τις αναμεσητεύσεις παράλληλα πάλι από την κύλη πλευρά. Alright. Αυτό που έλεγα πριν ήταν τη μέσα πλευρά, έτσι αυτό εννοούσα, από την κύλη πλευρά. Right, as soon as I see that happen, Μόλις βλέπω αυτό να συμβαίνει, when I'm crossing a contour, όταν με τη γραμμή φύτευσης μου ουσιαστικά διασταυρώνομαι με μία οσοψή, it's a signal that water is moving. είναι αυτό ένα σημάδι ότι κινείται το νερό, θα έχω κίνηση νερού. Right, because this point here Γιατί αυτό το σημείο is higher than that point there. είναι πιο ψηλά από εκείνο το σημείο. Same again, see? Το ίδιο. And I can, so with this method, again, I ignore all of the other contours. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες οσοψίες. Because I know that as I go down the valley, Γιατί ξέρω ότι όσο καθορίζω την κοιλάδα, the contours become flatter and flatter and less acute. οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο ανοιχτές καμπύλες και δεν είναι τόσο κλειστές. Now, in mature landscapes, Σε όρημα τοπία, which you don't find many in this part of the world because this is a very turbulent new geology, it's still going through its building. Και δεν βρίσκεις πολλά τέτοια εδώ σε αυτή την περιοχή, γιατί η γεωλογία είναι υποδιαμόρφωση συνεχώς, βρίσκεται στη συνεχή ροή. What you'll find is a very specific point in the valley. Αυτό που ψάχνεις είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στην κοιλάδα. Right? And that's what's called the key point of the valley. Και αυτό είναι το σημείο key point στην κοιλάδα. Now, if you look at, you've got all of your little valleys here. Εάν έχετε όλες αυτές τις μικρές κοιλάδες, So just get your hands, do this for me. κάντε το και εσείς με το χέρι σας. Now, where you have, so you can see what you've got is the individual crests, Αυτό που βλέπετε είναι οι μικρές κορυφές, which represents the horizon that we see in the landscape. και που είναι που βρίσκονται στον ορίζοντα, σε εκείνο το σημείο που βλέπουμε που βλέπουμε τον ουρανό. And then we have the primary ridges, Μετά έχουμε τις κορυφογραμμές πρώτης τάξης and then the primary valleys, και τις κοιλάδες πρώτης τάξης. and then we come down to the creek, Και μετά φτάνουμε στο Λιάκι. right? The first floodplain, Το πρώτο επίπεδο στο οποίο αρχίζει να πλημμυρίζει το νερό. right? Now let's just look in here. Ας δούμε εδώ. Now, just put your finger underneath the webbing. Βάλετε το δάχτυλό σας κάτω από το κόμπο. Right, and your little handscape
Και το μικρό τοπίο του σχεδίου σας. What you see now is where you go from convex, Πηγαίνουμε από κρυπτό, right, in this section, αλλάζει από κρυπτό σε αυτό το σημείο. and you go from concave, and then your landscape starts to flatten out. Από κρυπτό λοιπόν γίνεται πιο επίπεδο το τοπίο. Right, now that little contour that you've made there, Αυτή είναι η ισοϊψής που έχει φτιάξει εκεί σε αυτό το σημείο. right at the apex of that contour, Η κορυφή αυτής της ισοϊψούς is what represents what's called the key point of the valley. είναι το σημείο key point της κοιλάδας. It's where the valley actually starts to flatten out. Είναι το σημείο από το οποίο και πέρα η κοιλάδα αρχίζει πια να γίνεται πιο επίπεδη. So if you were to put your hand underneath, Αν βάλετε λοιπόν το χέρι σας από κάτω, right, that's where the valley starts to flatten out. είναι το σημείο στο οποίο αρχίζει. Right? And that's where the landscape goes from erosion to deposition. Και είναι εκείνο ακριβώς το σημείο από το οποίο περνάμε από τη διάβρωση στην εναπόθεση του υλικού. Now in quite young landscapes that can be quite abrupt. Σε νεαρά τοπία, ας πούμε, σε νεαρές ηλικίες τοπίες, δηλαδή όμως αυτό μπορεί να γίνεται πολύ απότομο. Αυτό σημαίνει να είναι πολύ απότομο. And as a result, the valleys are usually not very wide, they're quite channelized, they've got a V shape. Και γι' αυτό και οι κοιλάδες δεν έχουν απάλληλο σχήμα, αλλά έχουν ένα σχήμα V. Yeah, so a lot of the landscapes here, for example, if you look in a cross section, Άμα δείτε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα δείτε τη διατομή του τοπίου, you've got beautiful big broad ridges, έχετε μεγάλες και πλατιές κορυφογραμμές, and then you've got a fairly incised valley. και οι κοιλάδες είναι σαν τομές, βαθιές τομές τώρα. Right, because the land is still quite steep and abrupt, and the water flows are hard, move quickly. Γιατί οι κορυφές και οι κλίσεις είναι πολύ απότομες και το νερό γίνεται πολύ γρήγορα. The water, when it flows, it has a lot of rock in it. Και το νερό όταν τρέχει έχει και πέτρες, βάση και πέτρες. Right, so it has a strong scouring action. Και έχει δράση διαβρωτική. Now, as landscapes mature over time, Όσο το τοπίο οριμάζει και καθώς μεγαλώνει, then instead of it being like this, αντί για αυτό το σχήμα, it will evolve into something like this. θα εξελιχθεί σε κάτι σαν αυτό. Right? As all of this disappears. Καθώς αυτό το υλικό όλο εξαφανίζεται. Right? Through natural erosion. Από τη φυσική διάβρωση. Right? And all of that material Και όλο αυτό το υλικό goes down here. πάει κάτω στην κοιλάδα. Right? So this loses its elevation. Χάνουμε λοιπόν σε ύψος ψηλά. And so that becomes, so you get now a floodplain Και κάτω κάνουμε αυτό το επίπεδο μέρος που πληρώνει. of all of that deposited material. Και έχουμε όλο αυτό το σπιρτό υλικό. Right? And so in humid landscapes, that's where you generally will be able to use this kind of pattern. Και σε υγρά κλίματα, Mature landscapes, yeah. ναι, σε όρημα, τοπίες όρημα γεωλογικά, δηλαδή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτό το μοτίβο. And where the key point has some relevance. Και όπου το σημείο αυτό το key point μπορεί και να χρησιμοποιηθεί. So let's say that this contour signifies that change. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό το σημείο so that the key point is in this contour, you mean? Yeah, the key point is right here. Ας πούμε λοιπόν ότι το key point είναι σε αυτή την ισοϊψή. 30 meters, right? Yep, on the 30-metre line. Στο 30 μέτρα. Right. Let's say that right above that, the landscape gets steeper. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από πάνω από αυτό έχουμε τις πολύ μεγάλες κλίσεις. Above that point, we can't do any cultivation. Πάνω από αυτό το σημείο δεν μπορούμε να κάνουμε. Because it's too steep. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες κλίσεις. Right? Unless we build lots of rock walls. Εκτός να φτιάξουμε πολλές ιδεολογικές. Right? So, this line, the contour of the key point, Η ισοϊψή στην οποία βρίσκεται το key point is what is called the key line. αυτή είναι η γραμμή στην πραγματικότητα που ονομάζεται key line. Δεν θέλω να το μεταφράσω αυτό, να το πω γραμμή κλειδί. Θα μπορούσα να το πω γραμμή κλειδί, αλλά όταν θα αποφασίσουμε τις μεταφράσεις των όρων θα... Έτσι, το key line δεν μας πειράζει. Μας πειράζει ότι το λέμε key line.
It's called officially, it's called the key line of the valley. Επισήμως λοιπόν ονομάζεται αυτή η γραμμή κλειδί της κοιλάδας. Okay? I'm not giving a translation of that because when we translate the book we will do the terminology translation. Well, I think because we're doing it on video it would be helpful. Yeah. So, yeah. Να μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είναι η γραμμή κλειδί. Yeah. So, now the key line is only found in the valley. Αυτή η γραμμή λοιπόν βρίσκεται μόνο στην κοιλάδα. It's not found on any other parts of any landform. Δεν βρίσκεται άλλο σε άλλες μορφολογίες. And it doesn't extend onto the ridge. It does not extend. No. Και δεν επεκτείνεται, δεν πάει μακρύτερα, δεν πάει δηλαδή στις κολλines. Είναι μόνο το ισοϊψής, το τμήμα της ισοϊψού στην κοιλάδα. Now, it's a very different line to everything above and below it. Είναι πολύ διαφορετική γραμμή από ό,τι υπάρχει πιο πάνω και πιο κάτω. And it's the only line that we can go parallel with above and below because of its special shape. Και είναι η μόνη γραμμή με την οποία εμείς σχεδιάζουμε μετά τις υπόλοιπες γραμμές της παράλληλα, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα πιο ψηλά, είτε προς τα πιο χαμηλά. Right? Whereas every other contour that we work with, ενώ με οποιαδήποτε άλλο ισοϊψή δουλεύουμε, we always run parallel inside of. σε αυτή την περίπτωση σχεδιάζουμε τις γραμμές φύτευσης από την γύρω πλευρά που λέγαμε. Ενώ με αυτή τη γραμμή μπορούμε να σχεδιάσουμε τις γραμμές φύτευσης παράλληλα και από την εξωτερική της πλευρά και από την εξωτερική της πλευρά. So, for example, if this was a more humid zone, Για παράδειγμα, αν αυτή ήταν μια πιο υγρή ζώνη, and this was a gentle slope up to the saddle, και αν είχαμε δηλαδή πιο απαλές κλίσεις προς τα πάνω, and you could cultivate no problem, και μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε, then what you would find is that the next contour αυτό που θα βλέπαμε είναι ότι η επόμενη would have a shape like this. θα είναι πιο απαλή η καμπύλη της, Right. αν θα ήταν πιο ανοιχτή. Now, in which case, if I run parallel with the key line, Στην οποία περίπτωση τώρα, αν σχεδιάσω γραμμές φύτευσης από πάνω παράλληλα με αυτή την κύρια γραμμή, with my tree rows, or my cultivation, or my vegetable rows, or whatever it is, με τις γραμμές φύτευσης δέντρων και λαχανικών, οτιδήποτε επιλέξω, even though I'm running on the outside of the curve, ακόμα και στην περίπτωση που δουλεύω από την εξωτερική πλευρά αυτής της καμπύλης γραμμής, because it is so much more acute than any contours above or below it, γιατί επειδή είναι ακριβώς πιο κλειστή από οποιασδήποτε γραμμές προς τα πάνω προς τα κάτω, that you'll still get the phenomena θα έχεις και πάλι το ίδιο φαινόμενο. that each of these rows will fall away from the center line. Θα έχεις και πάλι το φαινόμενο τώρα στη μέση είναι η κοιλάδα, έτσι, το νερό κινείται, απομακρύνεται από την κοιλάδα. Right. So it doesn't. If your patch of the world, if you're part of the world, if you owned, say, this was your farm, Αν ήταν λοιπόν η φάρμα σε αυτό το κομμάτι, right, and you had a part of a valley, και είχες ένα κομμάτι της κοιλάδας, for example, well then you'd establish the highest contour, θα καθόριζες, θα έβρισκες στην ισοϊψή στο πιο ψηλό σημείο, τώρα γιατί είμαστε στο αντίστοιχο σύστημα. right, and then what you do is establish the highest contour and then you would run parallel with it. Και θα έφτιαχνες τις γραμμές φύτευσης παράλληλα με αυτή την ισοϊψή. And what you'll find in doing so is that you'll still have this phenomena that all of the water will now be distributed more evenly across your landscape. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι το νερό θα διανέμεται πολύ πιο ομοιόμορφα σε όλο το τοπίο. Now you can play some tricks with that as well, Μπορείς να παίξεις τώρα λιγάκι με αυτό. which we very commonly do. Το κάνουμε πολύ συχνά. See, I've got this contour running through here, the number 20. Έχω λοιπόν μέσα σε αυτό, αν αυτό το χωράφι που περνάει η ισοϊψή στον 20. I've got a valley running through here. Και η κοιλάδα είναι εκεί στη μέση.
what I'll do is I'll run, because I want to keep the water on as much as possible. I'm exaggerating. Right. But what we'll do is we'll run a line like this, so that we can keep the parallel at the same time, as keeping the water as long as we can on the landscape. Γιατί εξασφαλίζουμε, κρατάμε τις γραμμές παράλληλες, αλλά ταυτόχρονα κρατάμε και το νερό όσο γίνεται περισσότερο μέσα στο δικό μας το παράδειγμα. Because otherwise, if we run parallel with this, there's the opportunity that the water will go to our neighbours. Γιατί αν φτιάξουμε τις γραμμές παράλληλα από την πιο παθοσύψη, κινδυνεύουμε το νερό να φεύγει στο πράγμα του γείτονα. Right, and so these were your rock walls or your ploughing lines or your vegetable growing lines. You'll have parallel, but you keep everything on the landscape. Και αυτές οι γραμμές θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικές, θα μπορούσαν να είναι τα χαντάκια που χωρίζουν τις γραμμές φύτευσης, τα γραμμικά σου. Okay. I think we'll leave it at that because your brain is... No, it's okay. I didn't imagine a bit more if you want to... No, it's okay. I think people might need a break. Yeah. Okay. Thank you. First, a few people asked to see some photographs of some live systems. Κάποιοι άνθρωποι ζήτησαν φωτογραφίες από συστήματα διαπλέγματα στον τρόπο. And anyone guess where this system might be? Μπορεί κανείς να μαντέψει την αυτή τη φωτογραφία. Here? No? Ισπανία. Spain? No? Scotland? Morocco. Morocco? No? So you're going all of the Mediterranean locations on the planet? It's California. California, right? Right, California. Cal, Spanish word for calcium. Το κάλι είναι τέλος πάντων το πρώτο που δείχνει το ασβέστιο. So these are some classic young landscapes. Αυτό είναι ένα κλασικό τοπίο από αυτό που λέγαμε με νεαρή γεωλογία. Right, to show us where the key points are. Και μπορούμε να βρούμε τα σημεία κλειδιά, τα key points. So the key point of this particular valley is in here somewhere. Άρα σε αυτή τη συγκεκριμένη κοιλάδα το key point είναι κάτω από αυτό. It's quite steep, convex. Μεγάλη κλίση, μετά γίνεται κλειστό το τοπίο. Right, and then it becomes concave. It starts to flatten out right about that point there. Και από εκείνο το σημείο και πέρα αρχίζει και η κοιλότητα και αρχίζουμε να γινόμαστε πιο επίπεδοι όσο το πράγμα. Might be able to. It's a better image. Now, let's assume that that's a human body. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το ανθρώπινο σώμα. Right. Where are we? Πού είμαστε? Right, we've got the little belly. Έχουμε την κοιλάδα. Got the thighs. Την κοιλιά, τα πόδια, τους μυρούς. Okay. Right, so there are all of these landscapes on our own physique. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη δική μας φυσιολογία και στη δική μας φυσιολογία. Okay. This is another one. Άλλη φωτογραφία. This one is in California as well. Αυτός είναι Right, a lot more rounded, a lot more human. πολύ πιο απαλές γραμμές, πιο μικρό. And you can see, again, the human form. Και πάλι μπορείτε να δείτε την ανθρώπινη μορφή. This one's been to a salon. Το σαλόν. A salon, maybe had a little cleaning up. Εκεί, εδώ τώρα μπορεί να έχουμε πάει στο Ινστιτούτο Ομορφιάς, οπότε μπορεί να γίνει ένα χασματάκι. Right, and you can see the
erosion lines are all coming down to one place. Και μπορείτε να δείτε ότι όλες οι γραμμές αντιδιάρρωσης συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Right, and right about here is where the landscape starts to flatten out. Και από αυτό το σημείο και μετά το οποίο αρχίζει να γίνει πιο επίπεδο. So there's the key point of that valley. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο κλειδί. That's where that land starts to deposit. Και από εκεί αρχίζει το απόθεμα του υλικού αρχίζει. Another one, California. Right, you can see the two ridges, D coming down, and then the valley flattening out. Again, quite a young landscape. Now, when I told the story about the human landform, Where's the told now? No, I'm saying when I told the story about the human landform, Όταν μίλησα για την ιστορία της τοπίου του ανθρώπινου σώματος, a guy said to me, I've got to take you somewhere. κάποιος μου είπε πρέπει να σε πάω κάπου. So we went in the car Πήγαμε στο αυτοκίνητο and he took us here. και μας πήγε εδώ. Very nice, a nice love heart. Yeah. Μια καρδούλα, όπως λέτε. Right. A very nice keyline landscape. Ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο κυλάει. They look different in Brazil. Είναι αλλιώς στην Βραζιλία, είναι μια άλλη κόμωση στην Βραζιλία. Now, when you look at this vineyard, Όταν βλέπω αυτό το αμπελώνα, this shows what people do. δείχνει τι κάνουν οι άνθρωποι. All of these rows are going down the slope. Όλες αυτές οι σειρές φύγασης κατεβαίνουν, κατηφορίζουν, κατάνουν προς τις κλίσεις. Right, so the rows are actively drained. Και ουσιαστικά αυτές οι γραμμές αποσταγίζουν. And what they're doing is they've got a well that they pull water up and then they pump water to go through the irrigation system. Και αυτό σημαίνει ότι αυτές όλες οι γραμμές αποσταγίζουν σε ένα πηγάδι και μετά πρέπει να κάνουν άπλωση του νερού, να το πάνε ψηλά για να μπορέσουν να κοντήσουν το. I don't think we pay enough attention to the pattern that we put our rows on. Νομίζω ότι δεν δίνουμε αρκετή προσοχή στο πώς κάνουμε τις γραμμές και πώς τις σχεδιάζουμε. In order to improve the water use efficiency of the whole landscape. Έτσι ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του νερού και της χρήσης του νερού. So that we're not as reliant on using energy to pump water. Έτσι ώστε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι από άποψη ενέργειας στην άντληση και στη χρήση του νερού. All right. That was what I wanted to show you there. Now, other work that's been done which will make this a bit easy to understand. Άλλη δουλειά που έχει γίνει και θα το κάνει πιο εύκολα να καταλάβουμε. Here's some of the work that Georgie's been good enough to do. Και αυτό είναι μέρος της δουλειάς που κάνει ο Georgie. Is where we're looking at these very simple shapes. Εδώ βλέπουμε κάποια απλά σχήματα. Now what I'm going to try and do, oops, stay there. Ooh. Full screen. Okay, so let's try this. One thing as a trick for you people. Ένα κόλπο για να μπορείτε να κάνετε. As educators, Σαν εκπαιδευτές.
τους μεγάλους πινάκες. Because when we're doing design, we can design onto the base layer, whether it's a photograph or otherwise. Και έτσι κάνουμε το σχέδιο πάνω στις φωτογραφίες ή ό,τι άλλο υλικό έχουμε από εικόνα. Then the whiteboard becomes a permaculture whiteboard. Και έτσι φτιάχνουμε ένα πίνακα περμακάλυψη. It performs multiple functions. Και έτσι έχουμε πολλές λειτουργίες, πολλές χρήσεις του πράγματος. So the key point of this valley is clearly right here. You can see that this contour has a different shape to the others above and below. Είναι σαφές ότι το key point είναι εκεί που το σημείωσα, γιατί οι κλίσεις αλλάζουν πολύ πριν και οι ισοϊψείς αλλάζουν μορφή πάνω και κάτω από αυτό. And so if we run parallel with that, or we run on that, Αν λοιπόν πάμε παράλληλα με αυτή τη γραμμή, τη line, right, now we run parallel with that, you can see we've got that pattern that we talked about earlier. μπορείτε να δείτε πως πηγαίνοντας παράλληλα φτιάχνουμε το μοτίβο το οποίο συζητήσαμε. And then similarly when we go inside, it's getting tighter and tighter, and the water is moving away. Okay? As we go further down the slope. Και καθώς κατεβαίνουμε, καθώς κατηφορίζουμε, οι καμπύλες έχουν χειροσίες και το νερό γίνεται προς τα έξω. Now, let's look at a landscape. That's a good one. That's probably a good one. Let's look at a landscape like this one. I'll sit that on the side. Yeah. That's good. Is that visible enough for people? Το βλέπετε καλά, το βλέπετε αρκετά. Now, Georgie's marked out the individual key points in this whole system. Εδώ ο Τζόρτζι έχει μαρκάρει όλα τα key points, όλα τα σημεία κλειδιά σε αυτό το σύστημα. So what we've got effectively are two main ridges, one here, one here. Ουσιαστικά έχουμε δύο κύριες κορυφογραμμές αυτό. Right, and then we have a valley running down the centre. Και έχουμε την κοιλάδα που είναι ανάμεσα. Not that dissimilar to what we've got up here. Όχι και πολύ διαφορετικό από αυτό που γίνεται. Right. Now the question would be, as a question we had during the break, Και μια ερώτηση εδώ, όπως μια ερώτηση που έγινε στο διάλειμμα, μπορούσε να είναι. how do we join all of this stuff up? Πώς τώρα συνδυάζουμε όλα αυτά, δηλαδή ενώνουμε τις διαφορετικές υποπεριοχές. In the context of this landscape. Έχοντας το μυαλό μας το δικό μας τοπίο. So let's imagine that this landscape that we've got here Ας σκεφτούμε αυτό το κομμάτι που έχουμε κάτω. is the one we've got out there. Είναι το αυτό που έχουμε εμείς έξω. We've got the main ridge, Έχουμε την κύρια κορυφογραμμή. and then we've got a series of small ridges coming off that, small valleys coming off that. Και έχουμε μια σειρά από μικρές κοιλάδες που κατεβαίνουν από αυτήν την κύρια κορυφογραμμή. Okay. So there's a point along here Υπάρχει ένα σημείο κατά μήκος, where the slope goes very steady. όπου αλλάζει η κλίση, γίνεται πολύ από. So we're going to concentrate most of our effort on the area below that. Και εμείς θα συγκεντρωθούμε στην περιοχή κάτω από αυτή την αλλαγή της μεγάλης κλίσης. The other thing is the cross section of these individual valleys. Επίσης, η διατομία αυτών των μονομένων κοιλάδων. We go from ridge, and then we go down into valley, and then we go to ridge, and we go down into valley. The valleys are really small, and they're incised. Περνάμε από κορυφογραμμή σε κοιλάδα, κορυφογραμμή, κοιλάδα, αλλά οι κοιλάδες είναι πάρα πολύ μικρές, είναι σαν τομές στο χώμα. So what's some of the best land use that we could put those to? Τι χρήση λοιπόν μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτές τις κοιλάδες, ποια θα ήταν η βέλτιστη χρήση?
Put the plants inside. Yep, that's what I'll be looking at. Right. So a permanent planting. Δηλαδή μόνιμη φύτευση, όχι καλλιέργεια, ένα μόνιμο, ένα σύστημα πολυετές. So when we look at all of this area up here, we probably be looking at the same. Κοιτώντας λοιπόν την περιοχή με τις ψηλές λύσεις, μιλάμε για μια παρόμοια αντιμετώπιση. Right, a permanent planting. Δηλαδή μια μόνιμη φύτευση. And then when we come up these valleys, και γύρω από αυτές τις μικρές φυλάδες, we've more or less got the same. Πάνω κάτω θα κάνουμε το ίδιο. We permanently plant them. Φυτεύουμε μια φορά. Μια μόνιμη, ένα μόνιμο σύστημα. Now, there's a few reasons why that's important. Υπάρχουν μια σειρά από λόγια γιατί αυτό είναι σημαντικό. The main reason is so that we can get what's called Ο κύριος λόγος είναι γιατί θα έχουμε anandrous drainage. μια αποστράγγιση ανάντρωση δεν μπορώ να ξερωτήσει. Ανάντρο. Θα το πω. It's from Greek, obviously. Ανάδρομη που ίσως. Anandrony. Now, this is a cycle. Αυτό είναι κύκλος, ένας κύκλος. Right? There's two cycles. There's anandrous and catandrous. Το ανάντι και κατάντι. Ναι, τα κατάντι μετά. Δηλαδή θα υπήρχε από ψηλά να αποστράγγιση. Yeah. So anandrous is where if this is the ocean here. Αυτή η πρώτη, το ανάντι, ίσως τώρα η αποστράγγιση, αν είναι ο ωκεανός και αν είναι η θάλασσα εκεί. That the flow of nutrients goes from here in this direction. Η ροή των προστατικών έχει αυτή την κατεύθυνση. Right. So in the example that a fish, για παράδειγμα ένα ψάρι, like a salmon, ένας ορμός ας πούμε, right, it breathes up here or up here, αναπαράγεται κάπου εκεί πάνω, and then it goes down here into the ocean, και μετά κατεβαίνει πίσω στη θάλασσα, gets fat παχαίνει, μεγαλώνει, on the nutrients of the ocean, τρώγοντας από το θάλασσα, and then it brings that nutrient back up, και παίρνει αυτά τα δυτικά στοιχεία και τα ξανανεβάζει ψηλά, breathes and dies. αναπαράγεται και πεθαίνει. Right? And an animal here, Και ένα ζώο εκεί πάνω ψηλά τώρα, where it dies, όπου πεθαίνει, like a bird, ας πούμε ένα πουλί, will take it, θα το πάρει, θα πάει Up αυτά to τα στοιχεία και θα τα ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά. right? And then so the nutrients of the sea come back up to the hills. Δηλαδή τα πληθυντικά συστατικά από τη θάλασσα ανεβαίνουν στους λόφους. Right? That's what's one of those what we call part of the sacred ecology. Αυτό είναι αυτό που λέμε μέρος της ιερής οικολογίας. Right? Where nutrient flow is not always in one direction, it's actually coming back. Όπου η ροή των πληθυντικών συστατικών, η ροή της τροφής δεν πάει μόνο προς μια κατεύθυνση, αλλά επιστρέφει τώρα. Right? Now the opposite drainage system Το ανάποδο σύστημα, το αντίθετο σύστημα exhibited by an eel. Μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα ενός χελιού. Right? So the eel Το χέλι gets born in the ocean, γεννιέται στην θάλασσα, comes up, ανεβαίνει gets fat in the land, παχαίνει ψηλά, then goes back out here. μετά ξαναβαίνει στη θάλασσα, if there's nobody eating it here, αν δεν το φάει κανένας όταν είναι ψηλά, and it dies out here. It breeds and it dies. αναπαράγεται και πεθαίνει αλλά στη θάλασσα. So it takes nutrients away. Δηλαδή παίρνει τα πληθυντικά συστατικά από ψηλά προς τα χαμηλά. So very important we eat eels Άρα είναι πολύ σημαντικό να τρώμε τα χέλια. and have a party on the hill Και κάνοντας ένα πάρτι πάνω στο βουνό. with your compost toilet. Με την κομποστική τουαλέτα σε αυτή την πλάτη. And then all of the nutrients will flow back down again. Και
Και έτσι τα θεωρητικά συστατικά θα κάνουν τον κύκλο τους. Now, why I'm talking about this is it's important to create what we call the nutrient pathways. Ο λόγος για τον οποίο μιλάω για αυτό είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε τις διαδρομές των θεωρητικών συστατικών. And the best way to do nutrient pathways Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις αυτές τις διαδρομές, την κυκλοφορία δηλαδή των θεωρητικών συστατικών, is to concentrate on the areas where most nutrient flows. Είναι να συγκεντρωθείς στις περιοχές όπου έχουν τη μεγαλύτερη ροή θεωρητικών συστατικών. And that's through where water flows. Και αυτή η ροή είναι μέγιστη εκεί που ρέει το νερό. So if we put forests Αν βάλουμε λοιπόν δάση on all of the ridges, σε όλες τις κορυφογραμμές, in all of the valleys, σε όλες τις φυλάδες, in all of the creeks, σε όλα τα ριάλια, τα in all of the μάτια, rivers, σε όλα τα ποτάμια, in all of the estuaries, σε όλα τα δέλτα, το we ποτάμι, now give a safe pathway φτιάχνουμε μια ασφαλή διαδρομή for all of the organisms, the mobile organisms, για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που κινούνται which are bringing these nutrients backwards and forwards. και οι οποίοι μετακινούν και μεταφέρουν αυτά τα θεωρητικά συστατικά. And we, by doing that, Και κάνοντας αυτό, now leave for ourselves αφήνουμε για τους εαυτούς μας these landscapes to manage. προς διαχείριση, δηλαδή από εμάς τα κομμάτια ανάμεσα. Where if we use the patterns that I'm talking about, Και άμα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέλα για τα οποία μιλήσαμε, are also keeping the nutrients and the water on the landscape for the longest period. χρησιμοποιώντας αυτά τα μοτίβα, κρατάμε τα θεωρητικά συστατικά και το νερό στα κομμάτια αυτά για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Instead of all of the nutrients going very quickly to the sea, Αντί να έχουν τα θεωρητικά συστατικά να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες προς τη θάλασσα. the sea doesn't need more minerals. Η θάλασσα δεν χρειάζεται άλλα θεωρητικά συστατικά. It's what we call the soup. Είναι η σούπα της παλιώς. Είναι σούπα. Everything gets called to the sea. Τα πάντα έχει καταλαβεί η θάλασσα. So we've got to keep a lot more on our landscape. So when you look at the Agrarian's logo, Αν δείτε λοιπόν πρέπει λοιπόν να κρατάμε όσο περισσότερα θεωρητικά συστατικά στη στεριά. Αν δείτε το λογότυπο των Agrarians, we've designed this archetypal landscape. Εκεί έχουμε σχεδιάσει αυτό το αρχιτεκτονικό τοπίο. And so, because that's our vision for the landscape. Αυτό είναι το όραμα μας για το τοπίο. Right? That the ridges are where we do most of our agriculture. The ridges are where we do most of our agriculture. The forests, we have forests on the ridges, on the crests. And then we have forests up the valleys. Along all of the flow lines. So that's one of the main reasons why we do it that way. Is to divide the landscapes which that humans should occupy with their interventions. Ώστε να καθορίσουμε τα σημεία στα οποία οι άνθρωποι έχουν δραστηριότητα. And that the rest becomes available to nature. Και να αφήσουμε το υπόλοιπο στη φύση, το υπόλοιπο κομμάτι της φύσης. So, let's come to this landscape. Ας γυρίσουμε σε αυτό το. Now, you can see already I've drawn some key line arrangements here, some guidelines. Ήδη εδώ έχω σχεδιάσει κάποιες γραμμές κλειδιά, κάποιες key lines. Because of
you don't have a creek here. Επειδή εδώ δεν έχουμε ριάκια, δεν έχουμε μόνο νερού. We have a road, and then we have the ocean. Και μετά από τον δρόμο είναι η θάλασσα. Some of the concepts that we discussed at the break Κάποιες ιδέες που συζητήσαμε στο διάλειμμα were about applying the keyline patterns ήταν η εφαρμογή αυτών των μοτίβων του keyline, using either single lines of trees χρησιμοποιώντας είτε μονές γραμμές με δέντρα or using belts of trees. ή φτιάχνοντας ζώνες με δέντρα. And different planting systems for different parts of the landscape. Και διαφορετικά συστήματα που είναι σε διαφορετικά κομμάτια του τοπίου. So you can see the pattern that we're using. Βλέπετε τώρα πώς εφαρμόζουμε το μοτίβο αυτό. We'll find that there's probably a contour that runs through here. You can see a contour line here. So I'll draw a contour through here. Εκεί προφανώς υπάρχει μια ισοψία, βλέπετε τη ισοψία πιο πάνω, τότε σχεδιάζουμε λίγο πιο κάτω. And now what we'll do is we'll run parallel with that. Και μετά θα αρχίσω να χαράσω τις παράλληλες γραμμές προς τα κάτω. Up that slope, more or less. Μέχρι πάνω, όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω, μέχρι την κορυφή πάνω κάτω. Now let's look at the actual landscape. Ας δούμε τώρα το ίδιο το τοπίο. So it's pretty clear that we've got along the line here and then around here we've got a strong change in slope. Right, if we look from A through to B, we go like this, down like this, and then it starts to flatten out. And then we've got a cut, and then we've got the road. We've got another cut, and then we've got the ocean. Right? It's a simplification of that slope. Right, so as I mentioned before, a lot of our activity that we've talked about so far has been focused on this zone. So what we've got is we've got all of these flow lines which are running down through here. And this is by no means mapped that well yet. Και βέβαια αυτό όλο δεν έχει ούτε φοροθετηθεί, ούτε δεν το έχουμε έτσι διαρευνήσει στην πιθανή ακόμα. There's lots and lots of drainage off this slope. Υπάρχει μεγάλη αποστράγγιση σε αυτές τις λύσεις. Right, so what we're concentrating on inside of all of this Εκεί που επικεντρωνόμαστε is these areas in here. είναι στις περιοχές ανάμεσα σε αυτές τις ροές. I think anyway. I mean that's my idea of the areas that will do most of our agroecological interventions. Αυτές κατά τη γνώμη θα είναι οι περιοχές που θα κάνουν αυτό που λέγαμε την αγροοικολογική παρέμβαση. Going to be here and then. Okay. So what happens in these zones? Τι σημαίνει τώρα σε αυτές τις ζώνες? Right, in through here.
Συμβαίνει μάλλον στη θάλασσα μεταξύ αυτών των ζωνών που θα κάνουμε το πρωί. Well, that's where I gave some of my suggestions. That's in these zones here where we go from ridge to little dip and then we go here. So what are we doing here? The suggestion was that's where we put closed forest. And we put our small one rock dams and we do all of those regenerative stream measures, stream management measures. Και βάζουμε όλες αυτές τις κατασκευές που λέγαμε χτες, τα φράγματα της νέας πέτρας, κάνουμε όλες τις παρεμβάσεις που έχουν ένα υγειονομικό ρόλο. Right, that all takes place in there. Αυτό σημαίνει μέσα. Just make that scale a bit bigger. So I think, we'll do those stones, that sort of thing, to build up the base, slow down the water. Give the opportunity for plants to grow, grasses and anything else. Maybe the opportunity for some aquatic plants. Right, or at the very least some arunda. Right, that sort of thing to grow in those spaces. But then also to grow some trees, which will grow over the top of that ultimately. Especially as the water table starts to increase in its height. Right, we're going down these streams. And we've got our little one rock dams. Or zuni bowls. That sort of thing. Right. And what will happen now is that you'll get a build-up of vegetation and sediment. Come back behind these. And then by hydraulic conductivity, which is the dry earth is on the side, the wet earth is here. Yeah, so this is the dry soil, and we have wet soil in here. The moisture now from the wet earth will be attracted to where the dry earth is. That's a phenomena. So if I put that sponge beside water, right, the water will go into here without me pouring the water into it. That's a phenomena called hydraulic conductivity. It's not a capillary, is it? Yeah, it's capillary action. Yeah. There's surface tension, which provides the capacity for that capillary action. Yes. Which is called hydraulic conductivity. Okay. Thank you.
Now, what that does is that gives us the, because water is being retained in the landscape for longer. Και έτσι, επειδή τώρα εκεί μέσα το νερό μένει για περισσότερο χρονικό διάστημα, that gives us the opportunity to plant trees μας δίνει την ευκαιρία αυτό να φτιάξουμε δέντρα around the edges. στις όχθες. Right? So just up on here, that can access that water. Που έχουν πρόσβαση σε αυτό το νερό. Right? And this is where you can start to plant things that right now would not exist. Και έτσι μπορείς να αρχίσεις να φτιάξεις είδη που τώρα με τις παρούσες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν. Right? Plants from the genus Salix. Ναι, από ηπιές της οικογένειας των ηπιών. Right? From the genus Populus. Λεύκες. Right? And so on. Και ούτω καθεξής. Right? So even in very dry environments, as you retain more water in these systems, you can start to put these ones in because there's enough water for them now. Έτσι, ακόμα και σε τόσο ξενοδοχικά κλίματα όπως αυτά, εάν συγκρατείς την υγρασία όπως το περιγράφουμε, μπορείς να βάλεις και είδη που αλλιώς δεν θα μπορούσες να βάλεις. And their roots are extremely fibrous. They're unusual for trees. Και τα ριζικά συστήματα αυτών των ειδών είναι πάρα πολύ πλούσια και εινώδη που είναι σπάνια γενικά στα δέντρα. So much so that if that is a rock, σε τέτοιο σημείο πάνω αυτά είναι βράχοι. In our one rock dam, στα αυτά τα μικροφράγματα που φτιάχνουμε με ύψους ενός βράχου, μιας πέτρας. then the roots of these two plants Οι ρίζες αυτών των δύο ενδογενειών φυτών will actually grow through θα αρχίσουν να μεγαλώνουν ουσιαστικά ανάμεσα and cement the rocks. και θα δέσουν τις πέτρες σαν τσιμέντο. Right? And then over time, they'll form soil in between the rocks Και με την πάροδο του χρόνου θα δημιουργηθεί χώμα εκεί ανάμεσα στις πέτρες. and start the whole regeneration within the rock system. Και θα αρχίσει έτσι η αναγέννηση μέσα σε αυτό το σύστημα που είναι πέτρα. So this is a really important evolution of this system here. Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική εξέλιξη του συστήματος. Right? And of course, both of those genus produce a lot of shade. Και βέβαια αυτά τα δύο είδη, αυτές τις δύο οικογένειες, δίνουν πάρα πολύ σκιά, κάνουν σκιές. Right? And so more shade Άρα πιο πολύ σκιά, means less evaporation, λιγότερη εξάρτηση, and so on it goes. και έτσι συνεχίζει ο κύκλος. And also their leaves are very palatable. Και τα φύλλα τους είναι πολύ νόστιμα. Both of these species have leaf protein levels of 20 to 28%. Και τα δύο, και αυτές οι δύο οικογένειες έχουν ποσοστά πρωτεΐνης από 20 με 28%. Right? So they're great species to get involved, but you've got to start with the rocks and then slowly build it up so the water is retained. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε, αλλά πρέπει να αρχίσουμε από τις κατασκευές με τις πέτρες, τα μικρά χρωματουργικά δηλαδή, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να φτιάξουμε τα είδη. Now, if north is approximately this direction, Εάν ο βορειάς είναι κατά προσέγγιση αυτή της κατεύθυνσης, these are fantastically placed. Fantastically? Yeah, placed. Αυτά τα σημεία έχουν εξαιρετική θέση. Because you've got the ideal of having north-south plantations. Γιατί έχεις την ιδανική κατάσταση στην οποία έχεις θεύσεις στον άκρο νότος. Right, now, one of the considerations that we want to make here Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας εδώ is what in permaculture is called a sector analysis. είναι αυτό που ονομάζουμε στην ανάλυση την ανάλυση σε ζώνες, σε τομείς. So, which direction are winds coming from? Ποια είναι η κατεύθυνση των ανέμων? Right? Hard winds, soft winds, which direction does rain come from? Τους δυνατούς ανέμους, τους λιγότερο δυνατούς, από πού έρχεται η βροχή? What
sun go through the sky at different times of the year? Με τι γωνίες, σε τι γωνίες κατευθύνεται ο ήλιος σε διαφορετικά μέρη του χρόνου. Now, let's I don't know which way the wind comes. I'm assuming it comes from this direction and it comes from this direction. I don't know. Υποθέτω, δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι κατευθύνσεις των νέων που κυριαρχούν εδώ, αλλά υποθέτω ότι... Yep, because I saw quite a few of the trees were crooked at the top from the north. Ναι, είδα δέντρα τα οποία είναι γυρισμένα από τον αέρα. So wind is coming over the top of here and then it's turbulent here. Έχετε λοιπόν βουλιάς πάνω από το αέρα. Just let Elena talk. Κάποιες φορές έχει το αέρα στο βοριά, περνάει πάνω από την κορυφογραμμή και κάνει δίνες κάτω στο περιάδοστο. Okay, you're next. Sometimes we have very strong south wind. Of course. Κάποιες φορές έχουμε πολύ δυνατή Off the ocean. από έρχονται από την θάλασσα. A donation from the Colonel. From the Colonel. Gaddafi. Ένα δώρο από τον Gaddafi. Πώς τη Σαχάρα. Yes, sir. You mentioned now the two species, salix and populus, but in this area we have a lot of Cerathea and salix. You have sorry? Quercus. And Cerathea, the carob tree. Yep. We have 2 or 3 varieties, different varieties Sure. of carob tree. So I wonder how these two, the two species I mentioned, compare to the salix and the populus that you mentioned, as far as one rock dam formation of plants. Good question. I don't know. From all I've seen, I have seen carob roots up close. They're nowhere near as fibrous as either of those genus. And they're typically not riparian species, right? They're more ridge species. Although they don't mind being down there either because there's extra water. So do you want to repeat the question? Η ερώτηση είναι λοιπόν ότι εδώ έχουμε ελληνικά φυτά, χαρουπιές και διάφορα είδη πρίνων και λανιδιάς και αναρωτιέμαι πώς αν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν, να αντικαταστήσουν τις σιτιές και τις λεύκες σε αυτό το σύστημα και να συγκρίνουμε το ριζικό σύστημα, και η απάντηση είναι ότι το ριζικό σύστημα αυτών των ειδών που λέμε δεν έχει καμία σχέση με το πλούτο που έχει το ριζικό σύστημα στις σιτιές και στις λεύκες. Και συνήθως τα ίδια αυτά, δηλαδή οι χαρουπιές και οι βελανιδίες, είναι δέντρα που τα βάζει στις κορυφογραμμές και όχι στις παραποτάμιες περιοχές. Αυτές οι οικογένειες είναι οικογένειες που βάζουμε στις παραποτάμιες περιοχές. Και βεβαίως όχι πως δεν θα τους άρεσε και στις χαρουπιές και στις διάφορα είδη πρίνων και βελανιδιών να φυτευτούν εκεί ακριβώς, γιατί θα έχει έξτρα νερό. Φυσικά θα τους άρεσε πολύ, αλλά σε σχέση με το ριζικό σύστημα και με την αποκατάσταση που κάνει σε αυτή κοντά στα νεροφραγώματα δεν υπάρχει σύγκριση, δεν είναι ήδη αποτελεσματικά. Could like a living solution be not chestnut, the walnut tree? Oh, I think that's getting a little bit ahead of ourselves in soil conditions. Εδώ το θέμα είναι ότι σε σχέση με τις συνθήκες που αυτή τη στιγμή έχει το έδαφος, μάλλον βιαζόμαστε, δηλαδή δεν είμαστε σε τέτοια ποιότητα εδάφους ώστε να μπορούμε να έχουμε καλή ανάπτυξη αυτά τα δέντρα. But yeah, I mean, if that's something that people are doing, then why not? Αλλά αν είναι κάτι που θα ήθελε κάποιος, ναι, ταιριάζει, γιατί όχι δηλαδή. Well, let's just take a step back for a minute. Αλλά πάμε ένα βήμα πίσω για λίγο. In terms of the themes of planting. Σε σχέση με τα θέματα των φυτέψεων της. Now, the way that I usually go through this process. Ο τρόπος με τον οποίο συνήθως κάνω αυτή τη διαδικασία.
is to not be specific about species yet. Είναι να μην γίνομαι πολύ συγκεκριμένος ακόμα σε σχέση με τα είδη. Although I did mention a couple of genus. Παρόλο που ανέφερα δύο γέννη είδη. Your normal process is to talk about, let's look at the layout that we're going to use. Αλλά αυτό στο οποίο επικεντρώνουμε να κοιτάξουμε το βασικό σχέδιο, το περίγραμμα της χρήσης γης. What systems are we going to place where? Τι συστήματα δηλαδή θα βάλουμε πού. What kind of plant functions are we looking for? Για ποιες λειτουργίες των φυτών ποιες λειτουργίες ψάχνουμε, ποιες λειτουργίες ζητάμε. And this follows from David Holmgren's permaculture principle. Και αυτό έρχεται από την αρχή της επαγκάλυψης που έχει διατυπώσει ο David Holmgren. That you design from patterns down to details. Ότι ο σχεδιασμός γίνεται πρώτα απ' όλα σε επίπεδο μοτίβου, σε επίπεδο προτύπου και μετά κατεβαίνει στις λεπτομέρειες. So that's where we're at now, is let's look at the broad pattern. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα μοτίβα πιο γενικά. And then let's get right down to the detail of what species, all of that later. Και μετά αργότερα πάμε στην λεπτομέρεια. Because the first thing we want to do is just establish the patterns. Για το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό, να προσδιορίσουμε τα μοτίβα. Now, another part of that Ένα άλλο μέρος αυτού is what we call the planting themes. Είναι αυτό που μιλάμε για θεματικές φυτών, θεματικές φύτευσεις. Now, this particular system, because of its brief, or the client expectations, Αυτό το συγκεκριμένο σύστημα σε σχέση με τις απαιτήσεις του πελάτη που είμαστε εμείς έτσι. a lot of people are looking at this as being a natural botanical park with biodiversity. Αυτό που έχουμε τέλος πάντων ως απαίτηση ή ως αυτό που περιμένουμε να κάνουμε είναι ένα φυσικό βοτανικό πάρκο που με μεγάλη βιοποικιλότητα. So that's where we have to think carefully Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά about ultimately what species are going to perform those functions. Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά για το ποια είδη θα εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες που θέλουμε. And in what kind of layouts. Και σε τι σχήμα, σε τι μορφή. Right, we're going to, and that's part of the fun of design. Και αυτό είναι και η πλάκα σε αυτή τη δουλειά, στον σχεδιασμό. So let's look at some of the concepts therefore. Ας δούμε λοιπόν κάποιες τις βασικές ιδέες. Let's look at what might happen Ας δούμε τι θα συνέβαινε from A through to B. Από το καταμείωση της γραμμής, πρώτη στο Β. Okay. Just some stuff a few of us have already talked about. Αυτά που κάποιοι από εμάς θα συζητήσαμε. Right, the first thing we'll do is a cross section. Θα κάνουμε μια διατομή. So we've got the hill comes down, it's quite steep. Το βουνό κατεβαίνει λοιπόν με μεγάλη κλίση. And that's where we were yesterday with the carob tree with the nice mulch. Εκεί που στεκόμασταν χτες με το ωραίο χώμα κάτω από το δέντρο. And then it's lumpy and then it gets to the edge of the road. Έχει λακκούχες, είναι ανισόπεδο. Right, there's a cut. Έχει υπάρχει μια τομή. Right, or a large cut or a small cut. Μικρή μεγάλη τομή. Right, a gutter, and then we've got the road. Το ρήθρο και το δρόμο. Right, and then it goes to another cut. Άλλη τομή. And then to here, for example. Και για παράδειγμα το νοσοκομείο. Right, that's obviously not to scale. Αυτό δεν είναι σε κλίμακα βέβαια. Right, now, a couple of the zones that are really of interest to me. Κάποιες από τις ζώνες που εμένα με ενδιαφέρουν. This one, for obvious reasons, because that's where a lot of water is going. Αυτή η πρώτη για προφανείς λόγους, επειδή πολύ νερό κατεβαίνει και πολύ νερό μαζεύεται εκεί. Right, so that's where we've got a lot of colluvium. So we've got a loose soil with lots of water going through it.
που έχουμε απόθεση πολλών από πέτρες που πέφτουν με το μαζί με το νερό και άρα υπάρχει πολύ υλικό υποδομένο. Right, the other place that's of interest is here. Και το άλλο κομμάτι με ενδιαφέρει είναι κάτω. Right, because that's where most of our fire is coming from. Γιατί από εκεί έρχεται ο κίνδυνος φωτιάς. From these things. Από αυτά τα πραγματάκια. Okay? Right? Coming out into here, being blown by the wind. Έρχονται από εκεί, με τους αέρες, με τους αέρες. Goes onto a dry resinous bush. Πάει σε έναν θάμνο ξερό με πολλά αέρα. Right, rush away, right? So this is a real critical point for that. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για αυτή τη στιγμή. Okay. So one of the concepts that I've suggested Και μία από τις προτάσεις που έκανα is that this zone here be heavily planted είναι αυτή η ζώνη να φυτευτεί πάρα πολύ πυκνά to species that are as low inflammability as possible. από τα λιγότερο εύληπτα φυτά είναι δυνατόν. And are able to also handle, to tolerate the high levels of drainage that there are right here, because the water is disappearing through this cut. Και παράλληλα δεν είναι τα λιγότερα εύληπτα, αλλά μπορούν και να αντέξουν από την τεράστια αποστάγηση που γίνεται εκεί, γιατί εξαιτίας της τομής που υπάρχει μετά έχουμε πολύ μεγάλη απορροή, πολύ μεγάλη αποστάγηση. So what we might be looking at, and we've already got some species. Και βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε και το τι φτάνουν είναι εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Right, now I'll get into a bit into the detail. Και τώρα πάμε λίγο προς τη λεπτομέρεια. As we've looked at the function that we're after. Εφόσον προσδιορίσαμε ποια είναι η λειτουργία την οποία θέλουμε για αυτό το σημείο. So this is where we are looking at the serotonia. Και τώρα κοιτάμε και βλέπουμε τις χαρουχές. Right, it seems like we've got some wild varieties, or they're getting wild. Και βλέπουμε ότι έχουν κάποιες άλλες ποικιλίες οι οποίες γίνονται άγριες. Right, and they are quite prostrate. Like they're low, they like a ground cover. Και είναι θαμνώδη στην ουσία, δεν είναι σαν αποκάλυψη. Like the normal carob has a form like this. Η συνήθις μορφή της χαρουχιάς είναι έτσι. These ones are more like this. Ενώ αυτές που έχουμε εδώ είναι πολύ. Right. Now they're very tough. Αλλά αυτές είναι πολύ ανθεκτικές. Now the analog form to those η ανάλογη μορφή σε αυτές, η μορφή την ανάλογη σε αυτές, is the pistachio. Είναι τα σκήνη, η οικογένεια των σκήνων. Right, which also, as we saw yesterday very clearly, both of these plants are very humid. Και το έχω δει πολύ καθαρά ότι και τα δύο αυτά είδη υπάρχει πολύ υγρασία από κάτω. Very dense. Έχουν πυκνό φύλλωμα. And the soil underneath them is quite moist. Και το χώμα από κάτω είναι πολύ αρκετή υγρασία. So, and not much else grows in there. They're very competitive. Και δεν υπάρχουν και πολλά που φύονται ανάμεσα, είναι πολύ ανταγωνιστικά. And I'm sure they'd be a fantastic habitat for a lot of species. Δηλαδή υπάρχει χώρος κάτω από εκεί να εδραιώσουμε πολλά άλλα είδη. Or there might be other species out there that fulfill the same function. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη και ακόμα και εδώ έξω που μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες. And they stabilize this embankment as well. Και επίσης σταθεροποιούν και αυτή την περιοχή αυτή. So, now if I throw a cigarette in there, right, there's not much chance that cigarette will go any further. It'll probably go out. Right, especially if that zone is say 10 to 15 meters. Right. Then what do we do right behind that?
κάνουμε τώρα ακριβώς από πίσω. Right, now we've got an edge, we've got an interface. Τώρα έχουμε μια ζώνη, μια διάμεση ζώνη. And we've got this strong wind coming in this direction. Και έχουμε και κάποιους ναύτους ανέμους με αυτή την κατεύθυνση, από νότο και φορά. Do we leave it open? Το αφήνουμε ανοιχτό. Right. Where do we go from here? Windshield? Yeah, okay, yes. That would be my expectation, is that we now go up with something that grew a bit taller. Αυτό θα περίμενα και εγώ, να έχουμε κάποια φυτά τα οποία μεγαλώνουν σε ύψος, παίρνουν ύψος. Right, also with this in mind. Αλλά έχοντας και το κέντρο πυρκαγιά στο αίμα. Okay. And so it may be more of this, it may be some of the other species that you have available to you. Μπορεί να είναι πολλές χαρτιές, μπορεί να είναι κάποια άλλα είδη τα οποία είναι διαθέσιμα. Your botanical list. From your list of botanical plants. Από το κατάλογο που έχουμε από το κατάλογο φυτών που έχουμε στη διάθεσή μας. Right. Now, if we get that, αν φτιάξουμε αυτή τη ζώνη, so that shape, αυτό το σχήμα, if that shape is approximately 60 degrees, αυτή η γωνία είναι περίπου 60 μοίρες, then if that height is, let's say, 6 meters, ας πούμε, αυτό το ύψος είναι 6 μέτρα, ultimately, τελικά, ας πούμε, right, which I don't see as being unreasonable. που δεν νομίζω ότι είναι ανέφικτο. Right. Even if it was only 5 meters, right? Let's knock it back to 5, okay? Αν πάμε και στα 5. Then what we'll get with that shape Αυτό που θα συμβεί όταν έχουμε αυτό το σχήμα is we'll get anywhere from 10 to 20 times the height in wind protection. είναι ότι παίρνουμε, ότι δημιουργούμε μια ζώνη προστατευμένη από τον αέρα μήκους 10 με 20 φορές αυτό το ύψος του κέντρου που βρίσκεται στην διαπλευρά των τριγώνων. So you might get 50 meters or so, 50 to 100 meters of wind protection. Και άρα έχουμε μια ζώνη από 50 έως 100 μέτρα, μια προστατευμένη από τον αέρα ζώνη. Particularly if the foliage is, you have the best shelter belts are ones where you have mixed foliage shapes and sizes. Και το πιο αποτελεσματική ανεμφράτηση είναι με φυτά που έχουν ανάμεικτα και ποικίλα μεγέθη και σχήματα φύλων. And high levels of porosity. Και μεγάλη διαπερατότητα. So that the energy of the wind is absorbed by the shelter belt, not deflected. Έτσι ώστε η ενέργεια από τον αέρα διαπερνάει, απορροφάται από αυτή τη ζώνη και δεν ανακλάται. So that's part of the thinking there. Και αυτό θα μας κάνει να διαλέξουμε ποια είναι τα κατάλληλα είδη. Now, of course, if that's at that height as well, if that's at that height, αν λοιπόν σε αυτό το ύψος, when the sun is low, όταν ο ήλιος χαμηλώνει, in winter, το χειμώνα, and that's something we want to work out the angle of the sun, και είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε τη γωνία του ήλιου, right, because that is effectively due south. That area is effectively due south. Due south. Okay. Yeah, that's okay. There's noise behind it. You know, there's all this moving. Και αυτό πρέπει να δούμε. Γιατί η κατεύθυνση του ήλιου είναι από την νότια πλευρά. Then you want to know how far the shade will go from here. Πρέπει να ξέρεις πόσα μέτρα θα είναι η σκιά πίσω από το δέντρο. Well, you can speculate on that. Πώς να κάνεις την θέση αυτό. Right. If you really want to design this properly, αν θες να το σχεδιάσεις σωστά, then you will design an accurate cross-section θα φτιάξεις μια ακριβή διατομή without any vertical exaggeration.
χωρίς καμία υπερβολή προς την κάθετη. Right, and there's been this vertical exaggeration applied to this map. There has been vertical exaggeration applied to this map. Σε αυτό το χάρτη έχουμε μια υπερβολή προς την κατακόρυφη. Right. So to give it more definition. Ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το ανάγλυφο. Right. And so if you do that, then you can establish accurate sun angles. Και αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τις ακριβείς γωνίες του ήλιου. To then help you determine how far back the shade will go. Που θα σου δώσουν τα ακριβή μήκη των σκιών πίσω από τα δέντρα. Now that's not so big a deal if your plantings are going north-south. Αυτό δεν σε νοιάζει πολύ αν οι φυτές σου γίνονται στον άξονα βορράς-νότος. Because the sun will go around like this. Γιατί ο ήλιος θα έχει αυτή την κατεύθυνση. And so you'll always get good solar access when this is north-south. Και έτσι θα έχεις πάντα πρόσβαση στην ενέργεια και την ομβολία όταν θα σου άξονας στην βορράς-νότος. Right, we go east-west. Άμα πας από την Ανατολή προς τη Δύση, and now it becomes a different matter. Και αλλάζουν τα πράγματα. Right, and these are things to consider. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Especially if you're trying to grow something in between. Ειδικά σε αυτή τη ζώνη σκέφτεσαι να κάνεις καλλιέργειες. Right, and what distance apart Και άρα σε τι αποστάσεις you'd put your next system. βάζεις το επόμενο σύστημα μελέτη. Now let's assume that we do want to grow some things in between. Και ας υποθέσουμε ότι κάτι θέλουμε να καλλιεργήσουμε ανάμεσα στις ζώνες. We'll want to work that out. Θέλουμε να υπολογίσουμε αυτό. We'll also consider the shelter effects. Θα συνυπολογίσουμε και την επίδραση των φράκτης. So let's speculate that it's 50 meters. Και ας υποθέσουμε ότι είναι 50 meters, but the wind protection or The spacing. The spacing. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η απόσταση μεταξύ των νετρικών συστημάτων είναι 50 μέτρα. Των συστημάτων με τα δέντρα. Alright. So we've got a little pistachio carob planting down here. Βάζουμε λοιπόν εκεί τα σχήνα, τα σαρικές. There's a little car. Right. We've established that we've got a 50-meter spacing. So we've done that over, say, 15-meter spacing or so. Okay. We've got grasses and herbs and biodiversity on the ground floor. And this is where we come to speculate again. On what kind of systems are we going to plant? Right. Are we going to go with some production forestry? Are we going with something that is an analog landscape or analog forestry? Analog forestry is where you're planting something like used to be here, like a native forest. Και αυτό η αναλογική δασοκομεία θα είναι να φτιάξει ένα βασικό σύστημα με είδη που υποθέτεις ή ξέρεις ότι βίωταν στο παρελθόν εδώ. We have to almost imagine what that is. Και θα μπορούσε ίσως και να πρέπει να φανταστούμε τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Or are we going to have a system that is agroecology, a silver pasture? Ή θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα δασοκομείας, δηλαδή αυτό που λέμε το αγροεκολογικό σύστημα, όπου έχεις πια δέντρα βασικά, αλλά με άλλη παραγωγή στο μυαλό. Right, if it's option one, then it's probably going to be a closed forest. Στην πρώτη επιλογή, αυτό που βλέπουμε είναι ένα πυκνό δάσος. Pines, cedars. So we're going to have πέφτα, παρίσνα, κέντρους. cedrus, cypress.
καλλιεργίες, uníferous, etc. Right? In a closed forest. Σε ένα κλειστό δάσος. Because if you're saying there were no herbivores, then this landscape is going to be a closed forest. Γιατί αν δεν έχεις τροφάγα ζώα, αυτό θα γίνει ένα πιθανό κλειστό δάσος. No herbivores of any, no herding herbivores because you had no predators. Όχι, δηλαδή κοπάδια με φυτοφάι δεν έχεις τελευταίες. Or no mammalian predators, I should say. Δηλαδή όχι θηλαστικά, τελευταίες θηλαστικά. So if there's no herding predators, then it's a closed forest. Αν λοιπόν δεν έχεις τέτοιους θηρευτές, αυτό που γίνεται αυτό το σύστημα είναι ένα κλειστό δάσος. If there were mammalian predators, Αν είχαμε θηλαστικά θηρευτές, then it's likely it would be more of a savanna. το σύστημα θα ήταν πιο πολύ θα γίνει τη μορφή της σαβάνας. Right? Because the grazing pressure is so much higher Γιατί η πίεση από την βόσκηση είναι τόσο μεγαλύτερη, that you get a mosaic of both grass and trees. όπου τελικά το αποτέλεσμα είναι ένα μοσαϊκό από προστόδι και δέντρα. So this is where we come back to. Are we going to pre-human Crete, or are we going? You know, which time are we looking at? Και εδώ έχουμε πάλι να σκεφτούμε ότι ποια εποχή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Παιδί την έρευνα στον άνθρωπο στην Κρήτη ή μετά. Okay, so these are the big questions in terms of the themes of planting. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχουμε να απαντήσουμε σε σχέση με αυτό που λέγαμε τις θεματικές των θέσεων. Now, from what I was able to establish yesterday, I think that people want a few different systems. Αυτό που κατάλαβα χθες είναι ότι διαφορετικά δουλεύουν διαφορετικά συστήματα. And I think that's fantastic. Και νομίζω ότι αυτό είναι φανταστικό. What we've also got is existing systems. But We also have existing systems. Επίσης, ένα άλλο δεδομένο ότι έχουμε και κάποια ίδια εδραιοσύνη ή συστήματα που βρίσκονται ήδη στον χώρο. That we may want to improve. Τα οποία ίσως να θέλουμε και να βελτιώσουμε. As opposed to cutting down and starting again. Αντί να το κόψουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Now, we can either go with this savanna, with this closed setup, this wide-spaced setup. Μπορούμε να προχωρήσουμε είτε με το κλειστό σύστημα, το πολύ πυκνό σύστημα, είτε με το άλλο σύστημα της σαβάνας που είναι πιο αερό σε σχέση με τη φύτευση των δέντρων. Or what we can go with is a more developed setup. Ή μπορεί να έχουμε ένα άλλο πιο ανεπτυγμένο σύστημα. Where we have trees in the middle. Όπου έχουμε δέντρα στη μέση. That are managed for forestry. Στα οποία κάνουμε διαχείριση για να κάνουμε δασοκομεία δηλαδή ουσιαστικά σε αυτά τα δέντρα. They'll be pruned. Τα οποία θα κλαδεύονται. We'll be cutting them up. So they'll look like this. Ώστε να έχουν αυτό το σχήμα. Right. And then on the edge of that, και στην άκρη του συστήματος, you'll have some of your tree crops, what I'll call, the ones that produce pods and fruits and etc. Και στα άκρα του συστήματος θα έχει τα δέντρα που τα παραγωγικά, δηλαδή αυτά που κάνουν φρούτα, σαν χαρούχια κτλ. And then you have your gap. Και μετά έχουμε τα κενά μεταξύ των ζώων. Right, you might have in this distance here. Σε αυτή την απόσταση, αυτό το μήκος εκεί. You might have the room to put 3 or 4 or 5 of these down the slope. Μπορεί να υπάρχει χώρος να γίνουν 3 ή 4 συστήματα. Right? Or in these and so when you look at these systems which are quite wide, και αν κοιτάξεις εκείνα τα κρυάνα κομμάτια τα οποία είναι αρκετά πλατιά, είναι αρκετό πλάτος, in between the individual drainage channels, ανάμεσα στα νεροπαγώματα, you might look at this as being the best option. Μπορεί να δείτε αυτό στην καλύτερη επιλογή. And these ones which are quite narrow, και σε αυτά τα οποία και σε εκείνα που είναι πιο στενά, you might look at that as being the best option. Μπορεί να δούμε την άλλη επιλογή με το πυκνό δάσος ευέλικτο. Right, so you select a theme more or less for each of these different ridges. Πρέπει λοιπόν να γίνει η επιλογή
για κάθε μια από αυτές τις υποκορυφογραμμές της περιοχής ανάμεσα στα νεροφαγώματα. So that's some of the thinking that a few of us have been talking about and that I also would suggest. Και αυτός είναι ο τρόπος σκέψης τον οποίο κουβεντιάσαμε κάθε από εμάς και εγώ προτείνω. Right, and that's pretty well in keeping with our overall discussion. Και που ουσιαστικά συνάδει και με όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει τώρα. Yeah, the big difference is, I suppose, that I've added today is the orientation of the rows, the potential way that we would establish these trees and shrubs. Η μεγάλη διαφορά αυτό που προσθέτει και το πολύ σημαντικό που προσθέτει σήμερα είναι η κατεύθυνση των γράμμων αφήτευσης. Αυτό που συζητήσαμε στην αρχή. Το πώς την κατεύθυνση και τι σχήματα έχουν αυτές τις γραμμές. So anybody got any points? How are you going? How is lunch ready? I guess so. Έχει κανείς κάποιες ερωτήσεις, κάποια πράγματα που θέλει να μάθει? Everything is ready? I'll take one question before lunch. Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση από το γεύμα. And I would like to make some announcements. Τώρα που είστε εδώ θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Και να διάβασα στα ελληνικά αυτό που είπε. Ναι. Γιατί δεν αναφέρουμε τις ακακίες, οι οποίες αντέχουν στη βόσκηση, είναι αζωτοδεσμευτικές, είναι εξαιρετική τροφή για τα ζώα, οι καρποί που βγάζουν, και το χειμώνα πέφτουν τα φύλλα, αφήνοντας την υπόλοιπη βλάστηση. Επειδή δεν ανέφερε καθόλου τις ακακίες, γι' αυτό ρωτάω. He's wondering why you haven't mentioned the acacias at all, which have so many obvious potential uses. Yeah, sure. Because I think that from everything that I've heard, that one wants to grow mostly trees and plants that are mostly indigenous to Crete. Δεν τις ανέφερα γιατί από ό,τι κατάλαβα θέλουμε να κινηθούμε σε φυτά που είναι γελή ενδυτικά που έχουν το πρόγραμμα στην Κρήτη. I think in the case of this project, the only Australian we want here is one who's going to leave today. Από ό,τι κατάλαβα το μόνο Αυστραλό που θέλετε, το μόνο Αυστραλιανό στοιχείο που θέλετε είναι αυτό που θα φύγει σήμερα και όχι τα ίδια τα Αυστραλιάνα. Otherwise, I could suggest many. Αλλιώς μπορώ να προτείνω πάρα πολλά είδη. We might stay and potentially become unwelcome. Και που μπορεί να μείνουν αυτά τα είδη, θα μείνουν και μπορεί και να μείνουν και πρόσδεκτα τελικά. Yeah, so, I mean, yeah, the acacias would obviously nice sound. Would obviously do a job. And they're palatable to the animals. They grow quickly. So they tick a lot of boxes. But if you're trying to have something that's got some botanical integrity, αλλά αν πάμε να φτιάξει ένα σύστημα που έχει μια βοτανική ακεραιότητα, then that would be something I'd move away from. Είναι κάτι το οποίο δεν θα απομακρυνόμουν από αυτό. And it seems like the site already is starting to develop itself as being mostly native. Και φαίνεται ότι το μέρος αυτό πάει στην κατεύθυνση του να η βιοποικιλότητα που υπάρχει να είναι ενδυμική, να είναι ντόπια. Now, let's say, for example, though, that you wanted to create in one of these zones, on one of these ridges, Για παράδειγμα, σε μια από αυτές τις ζώνες που προσδιορίσαμε, θέλεις να δημιουργήσεις an example of an agroecology that used the world's plants. Ας πούμε ότι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μια αγροεκολογία που έχει φυτά από όλο τον κόσμο. Then, of course, you'd be looking at the world's plants. Και εδώ σε την περίπτωση θα πέψουμε για αυτά από όλο τον κόσμο. And the things that are already proven to work here, we use. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα είδη που τα έχουν ήδη να δουλεύουν καλά εδώ.
And I just get the sense that that's not what this project is really about, like in the grand piece. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το project κινούμαστε στην κατεύθυνση των ελληνικών αυτών. All right, so thank you, very good point. Ευχαριστώ πολύ, καλό. All right, so we've got our lunch, although now it's someone's birthday today, so she gets a special. She gets 2 special treats. 2 special treats. One special treat is that she gets to ask a question, even though we've said we're done. Okay. And 2 is that we should sing a song for her, shouldn't we? Υπάρχει κάποιος εδώ που έχει ενέργεια και θα του κάνουμε 2 δώρο. Το είναι να κάνει μια ερώτηση, παρόλο που είπαμε ότι θα αποδεχτούμε μόνο μια ερώτηση, και το δεύτερο είναι να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι. Okay. First the song. First the song, of Πρώτο course. το τραγούδι, λοιπόν. Okay, we'll give the Greek version now. Let's go. I guess so. We'll try and follow. Θα τραγουδήσουμε το τραγουδάκι να ζήσεις στην Κωνσταντίνα. Έλα, καλές φωνές. ποια είναι η ιδανική, ας πούμε, κατά τη γνώμη του, πυροπροστασία και αν αυτό που περιέγραψαν είναι αρκετό. There's going to be 2 elements. The vegetation alone won't be enough. It will help, but it won't be enough. Right, so clearly that first belt of vegetation that's at the real, what we'd call the attack zone, I think we could suggest that would be pretty safe. Yeah. Right, unless someone went up there with some petrol and had very clear intentions, and it was a hot, dry day, you know, anything will burn if you make the fire hot enough. Okay, and that can happen anywhere, right? Now the second thing is, what do we do about management? Management is critical here. And that's why we need humans involved. Right, our shepherds, the people who are working within the organisation. Right, to give seasonal control to the vegetation so that we reduce the risk at the same time as have the landscape still function properly. Right, now what we're doing at the moment with our whole design is that in some ways it's isolating everything into mosaics. Right, and each mosaic is effectively surrounded by vegetation and even topography that's stopping fire or going to slow fire. Στην ουσία διαχωρίζεται από την πλάστηση αλλά από την τοπογραφία και κάθε ένα από αυτά και έτσι καταφέρνουμε να επιβραδύνουμε τη φωτιά, γιατί βρίσκει εμπόδια ανάμεσα σε αυτά τα κομματάκια του μοσαϊκού που έχουμε συνθέσει.
If we're going to let the diversity of plants grow here, that want to grow here, that we don't manage as much, then some of those are going to burn better than the ones that we, if you know what I'm saying? Γιατί αν αφήσουμε την πλάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στηριχτούμε σε αυτή τη σχέση ως προς την βιοποικιλότητα, κάποια είδη θα καίγονται πολύ πιο εύκολα από αυτά που προτείνουμε να προσθέσουμε σε αυτά τα κομμάτια του μοσαϊκού. Right, so at the moment, with the management we've got at the moment, it's all ready to burn. Με τη διαχείριση που γίνεται τώρα, όλο είναι έτοιμο για φωτιά. But if we divide and conquer, αλλά αν το διαιρέσουμε σε κομμάτια, αποκτάμε και μεγαλύτερο έλεγχο. Αν κάνουμε το διέδριο βασίλειο δηλαδή. Even if you pour petrol on one, it will get to a point where it will just run out of fuel. Ακόμη και αν ρίξουμε φωτιά σε ένα από αυτά τα κομματάκια, να ρίξουμε πέτρο σε ένα από αυτά τα κομματάκια, η φωτιά θα σταματήσει και θα καθυστερήσει για να περάσει το επόμενο. So that'll be some of my broad vision. Okay. Ένα καλό τείχος για τη φωτιά είναι η φραγκοσικιά, που είναι και ενδυμικό είδος του μας. What about the ενδυμικό θηλύκες, κάνουμε ενδυμικό φραγκοσικιά. Έχουμε 3-4 είδη και είναι εκατοντάδες χρόνια, ναι, αλλά εγώ το πούμε ενδυμικό για το περισσότερο. What about the quick repair? What about it? As fire protection. Yeah, it's hard to burn. Yeah, it's a great plant. Yeah. It's also a good defense. Yeah. So yeah, it's got a lot of attributes. All right. Everyone, it's your birthday as well. Έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά βρέφκα μέσα στον χώρο τώρα εδώ που βλέπουμε. Έχουν επιτευχθεί από σχολεία, από συλλόγους, δηλαδή έχουν γίνει πριν 20 χρόνια μια μεγάλη εκστρατεία για να αναδασωθεί το δάσος κλπ. Εκεί αν υπάρχει πρόβλημα, είναι πώς το λύνουμε. What about all these pine trees that have been plantations of these pine trees? How do we solve this? Well, again, I go back to what I talked about yesterday. Two choices. Tasmanian devil. Recycle or pruning. Right. That's the main. I mean, they're the main choices that. Because if you just leave the pine trees there as they are now, it's very dangerous. As well as all of the plants on the ground, and it's very dangerous. We've got to divide all of these systems up. All right, thank you.